Yeah, Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, I am happy to introduce to you someone that you have heard about. I am talking of Emmanuel Macron, President of the French Republic, who is going to address us. He is actually in Greece today, the state visit. I think he was in Cyprus just before. So he kindly recorded this message the day before the beginning of the conference, and now we are going to listen to him. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cher Thierry, c'est un honneur pour notre pays d'accueillir la World Policy Conference à Chantilly. À l'heure où le principe même de coopération internationale est remis en cause par certains, votre mission qui consiste à penser un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste dans le respect de chaque nation est une nécessité absolue. Alors je ne peux pas être à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais à vous dire quelques mots sur les grands axes diplomatiques de notre action. Nous vivons un moment de bascule, c'est une platitude de le dire, et beaucoup de ce qui était des évidences sont remises en cause. Nous l'avions vu avec les guerres impérialistes menées par des membres permanents du Conseil de sécurité, la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous l'avions vu par un commerce international bousculé. Nous le voyons aujourd'hui avec la guerre lancée en Iran. Mais la fragmentation, la multiplication des crises, le retour décomplexé des logiques de puissance et des empires, très clairement, redéfinit beaucoup de cet ordre international et le définit, je dirais, sur une forme d'anomie. Alors, face à ce désordre, justement, qui est autour de nous, la France refuse d'être simplement commentatrice. Nous tentons d'agir. Avec une ambition claire que je déploie, que j'ai essayé d'expliquer à nos ambassadrices et ambassadeurs depuis, au fond, le premier discours que j'ai pu leur faire en parlant de ce concept d'être une puissance d'équilibre qui contribue à la paix et à la stabilité. C'est-à-dire, au fond, une puissance qui refuse l'alignement systématique, qui prône son indépendance, l'indépendance d'une voie française et européenne, ce qui suppose une souveraineté, une autonomie stratégique, et beaucoup de choses qui relèvent de la technologie, de l'industrie, de la défense, mais qui aussi cherche à composer, au fond, une troisième voie, avec des solutions coopératives là où d'autres imposent des blocs. Mais une troisième voie qui repose sur des intérêts bien compris de chacun, mais au fond au service aussi du droit international, et donc qui refuse les doubles standards. Je crois que cette voie est cohérente et qu'elle est en train de révéler sa force. Et au fond, par petites touches qu'on a fait ces dernières années, une Europe plus forte, une politique indo-pacifique qui incarne cette troisième voie, une politique avec l'Afrique reposant sur un partenariat nouveau, une politique de réengagement avec les puissances émergentes, politique de respect, de développement de partenariats d'avenir avec nos grands partenaires historiques, du Japon au Canada, tout ça dessine une carte de ce qui est au fond la coalition des indépendants à laquelle nous croyons. Et je crois que c'est ça qui doit peser dans l'ordre international tel que nous le vivons. Cette coalition des indépendants, c'est celle au fond qui veut bâtir ensemble des solutions face à ces crises, au moment même où ceux qui devraient nous être les garants en dernier ressort de l'ordre international ne jouent plus leur jeu, leur rôle. Je vais prendre à cet égard 3 exemples très simples. L'Ukraine. En Ukraine, au fond, nous avons constaté début 2025 que les États-Unis d'Amérique, nous n'étions plus totalement sûrs de savoir s'ils allaient continuer d'aider l'Ukraine durablement, s'ils n'allaient pas pousser à la capitulation. L'initiative que nous avons prise dès le mois de février à Paris, puis que nous avons structurée en franco-britannique, a permis de construire cette coalition des volontaires pour l'Ukraine, assurant les garanties de sécurité de celle-ci le jour où une paix sera signée pour que cette paix soit durable. Cette coalition des volontaires rassemble les Européens, les Canadiens. Quand je dis les Européens, je parle également des Britanniques, des Norvégiens, qui sont de très grands contributeurs, les Canadiens donc, les Balkans, mais également la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Australie, qui sont à nos côtés. Cet axe permet véritablement de produire des solutions utiles, et pour la première fois, nous avons planifié ensemble justement des opérations pour apporter ces garanties de sécurité. Nous avons pesé dans les discussions, à coup sûr durant cette année 2025 et au début de cette année 2026, pour éviter le détricotage, et nous avons su début 2026 réengager les Américains pour apporter leur contribution, c'est-à-dire un soutien, mais sans être en première phase, et nous avons agrégé cette réponse diplomatico-militaire.
Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est ce que nous sommes en train de faire au Moyen-Orient, avec justement leur réunion qui s'est tenue il y a quelques jours à Paris pour l'ouverture du détroit d'Ormuz. Depuis le premier jour, la France en Iran a une position très simple, très claire. Nous sommes pour le respect du droit international, pour le retour à la paix le plus rapidement possible, pour la reprise des négociations traitant de la question du nucléaire, du balistique, des déstabilisations régionales, pour intégrer évidemment aussi un cadre international et respectueux qui soit tenu sur Ormuz et donc la liberté de navigation. Nous défendons ce cadre depuis le début, en même temps que nous sommes allés aux côtés des États du Golfe avec lesquels nous avons des accords de défense pour les aider à se protéger. Ce cadre-là est le bon. Et sur Ormuz, nous avons réuni 49 États, 49 qui étaient là aussi sous pilotage franco-britannique, avec l'Union européenne, avec l'Organisation maritime internationale. Et l'objectif a été de bâtir le cadre diplomatique, militaire, mais strictement défensif, en déconflictant avec l'Iran le jour venu et si le cas se présentait, mais aussi technique, financier, d'assurance pour pouvoir assurer une reprise du trafic à travers cet axe. C'est une avancée importante, c'est aussi ce cadre-là qu'on veut promouvoir pour continuer à soutenir le Liban, défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Mais je veux ici souligner que cette mission ad hoc, cette réunion que nous avons tenue, elle vient bousculer, au fond, toutes les fausses évidences qu'on voulait nous présenter, un Sud global qui serait face au Nord, pas du tout. Vous avez des gens qui veulent continuer à croire au droit international, qui veulent la paix, qui veulent remettre en place les routes maritimes, pour leurs économies souvent, parce qu'ils sont très impactés. Mais de l'Asie du Sud-Est à l'Afrique, en passant par le Pacifique, l'Europe, le Canada, une fois encore, ou le continent latino-américain, tout le monde était là. Et c'est là aussi une avancée. C'est exactement la même chose à laquelle je crois sur les questions commerciales. Je pense que beaucoup de pays, et en particulier l'Union européenne, cette alliance qui est le CPTPP, j'associerai aussi volontiers l'Inde à une telle initiative, croient dans un commerce ouvert, libre, équitable, respectueux du droit international, et qui correspond à la plateforme qu'est l'OMC, sans doute améliorée et plus efficace. Nous devons essayer d'avancer là-dessus, sur un agenda commercial, mais aussi un agenda stratégique, un agenda sur les minerais critiques, les terres rares, au sein de cette coalition des indépendants. Parce que si nous savons bâtir des règles communes pour avancer, eh bien, nous saurons trouver des solutions. Et en quelque sorte, nous sommes dans une position, à ce moment-là, beaucoup plus confortable à l'égard et des États-Unis et des Chinois. Nous sommes les vassaux d'aucuns, nous voulons l'hégémonie d'aucuns, nous avançons. Voilà la ligne qui est la nôtre et que nous poursuivons. J'aurais pu vous parler des initiatives que nous avons prises, évidemment, sur Gaza, de ce que nous voulons continuer à faire au Proche et Moyen-Orient. J'aurais pu vous parler aussi de notre politique africaine. J'aurai l'occasion dans quelques semaines de la défendre lors du sommet Africa Forward à Nairobi, puisque là-dessus, nous avons vraiment voulu porter un nouveau partenariat avec le continent africain et qui, je crois, depuis 2017 et le discours de Ouagadougou, en passant par notre politique, qui, je crois, était assez atypique en lien avec l'Union africaine pendant la période de Covid, de coproduction vaccinale, ou l'initiative Farm que nous avons prise pour la sécurité alimentaire pendant la guerre, on a montré que là aussi, l'Afrique était pour nous un partenaire et qu'on l'intégrait dans cette coalition des indépendants, parce qu'on veut que l'Afrique gagne en souveraineté. Mais au fond, le message principal que je voulais partager avec vous pour vos travaux, c'est de vous dire que nous vivons dans un moment de vérité. Pour notre France, être plus indépendante. Diplomatiquement, nous le sommes. Militairement, nous le sommes par un modèle complet d'armée, parce que nous avons pris nos responsabilités depuis 10 ans. Nous aurons doublé le budget de nos armées, et par notre dissuasion, et par notre souveraineté technologique militaire. Nous devons consolider notre souveraineté sur le plan industriel, alimentaire, technologique et de recherche. C'est vital. Et ce rôle dont je parle, cette capacité de traction que nous avons, nous ne pourrons la préserver que si nous savons faire ces efforts. Ensuite, c'est au niveau européen qu'il faut continuer d'avancer pour une Europe plus souveraine. C'est ce que je défends depuis 2017. Je vois l'aggiornamento idéologique qui est maintenant à l'œuvre assez clairement depuis 2022, et au fond le doute qui s'est installé sur la fiabilité du partenaire américain conduit beaucoup, y compris les plus transatlantiques,
à s'engager plus résolument vers une politique plus européenne. Mais là aussi, le diable est dans le détail, et il nous faut, dans tous les domaines du jeu, assurer la préférence européenne, la production européenne, les opérations communes, c'est fondamental. Nous sommes à un moment de sortie de l'état de minorité géopolitique pour les Européens et de pratique d'une politique de puissance. Elle est indispensable. Et puis nous devons bâtir des partenariats nouveaux. C'est cette coalition des indépendants à laquelle nous croyons. C'est aussi pour cela que lorsque dans quelques semaines nous aurons à organiser le sommet du G7 à Évian, eh bien, nous avons décidé de réunir autour du G7, son format classique, quelques puissances démocratiques émergentes qui participent de cette philosophie. L'Inde, la Corée du Sud, le Kenya, au titre du sommet commun que nous menons à Nairobi, et qui rassemblera, si je puis dire, la voix africaine, et le Brésil. Ça n'est pas exhaustif, mais ce sont des partenaires importants pour avancer et consolider cette coalition des indépendants à laquelle nous croyons. Et au fond, en effet, une France puissance d'équilibre, une France plus indépendante dans une Europe plus forte et plus indépendante, qui est prête à bâtir avec d'autres démocraties et d'autres puissances respectueuses une politique commune, qui aura des accords et des désaccords, mais qui nous permet de défendre nos intérêts, de consolider le droit international et de réduire la volatilité et le désordre. C'est ça qui nous permettra de mettre en œuvre un multilatéralisme efficace, celui que nous défendons sur chacune de ces questions, celui que nous défendons aussi sur les questions climatiques ou les questions de santé, comme nous l'avons montré il y a quelques semaines encore à Lyon. J'ai sans doute été trop long, pardonnez-moi, mais c'était les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Je serais heureux d'avoir le retour de vos travaux, de vos propres réflexions. Bon courage à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.
Please sit down. So after this marvelous speech, I have to say, very impressive, and bravo to get such a statement of the president when he's not in France. It's very well done, if I may, Thierry. We have a very important panel, and I'm extremely happy to welcome Gabriel Felbermayr. It's not the first time you are here, and you enlighten all of us. I note that you were the chair of the IFO Center in Munich, that you are the directeur de l'Institut autrichien de recherche économique, et que vous avez été aussi président du Kiel Institute, which is quite a number of very important positions. Thierry, you will speak second, if you accept. And I don't need to introduce you, it seems to me. Cătălin Predoiu, welcome, Vice Prime Minister of Romania and Minister of the Interior in Romania. So with this, I would say, important responsibility, you will enlighten us on Europe. And Norbert Röttgen, it's a great pleasure to welcome you here. You were the chairman of the Foreign Affairs Commission in the Bundestag during 7 years or something like that. So again, it's very important that we can see Europe, analyze Europe from these very different angles. Time is limited. Thierry, if I may, on the subject that you are wishing and you have introduced in your very important colloquium, we could spend a half day or a full day, of course, on such a theme, namely the future of European Union. Je vais, si tu le permets, passer au français maintenant un instant. Donc l'avenir de l'Union européenne dans une perspective de court, moyen et long terme. Je crois que c'est ce qui est souhaité par la World Policy Conference. À titre d'introduction, je dirais très brièvement que pour ce qui est du diagnostic, il y a un consensus pour penser que l'Europe prend du retard au moment où nous parlons vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis des autres puissances, je dirais, avancées, et vis-à-vis des puissances émergentes. Vis-à-vis des puissances émergentes, ça va de soi. Vis-à-vis des États-Unis, ça ne va pas du tout de soi. Et c'était beaucoup moins le cas auparavant. Donc, le diagnostic sur la situation actuelle de l'Europe est négatif. Et on a de multiples témoignages de cela. Je pourrais moi-même en ajouter beaucoup d'autres, à ceux que Enrico Letta, à ceux que Mario Draghi ont mis en avant dans leur rapport. On ne peut pas en rester là, mais j'ai été particulièrement navré de constater que si je prends les grandes entreprises mondiales par capitalisation, je crois que la première européenne est 24e et qu'elle vient derrière 17 américaines et un certain nombre d'autres grandes entreprises qui sont elles-mêmes devant les premières capitalisations européennes. Ce n'est pas une position qui est normale, ce n'était pas la position que nous avions dans le passé. Pour les grandes banques, par capitalisation également, la première européenne est 16e dans le monde, derrière 4 ou 5 américaines et 4 chinoises, et puis d'autres grandes banques par capitalisation qui viennent devant nous. Donc nous sommes vraiment maintenant un continent qui a de très grandes ambitions et qui est dans une situation navrante. Même chose pour le produit intérieur brut par tête, même chose pour les progrès de productivité qui sont au cœur d'ailleurs de tous nos problèmes. Devant ce diagnostic qui est navrant, bien sûr, et qui est partagé par tous, y compris malheureusement aussi par nos compétiteurs, nous avons un consensus, je dirais, pour aller dans le sens, sur le plan économique et financier, d'un marché unique complet, complété, complet. Et là, je dois dire, là aussi, il y a consensus. Les rapports que j'ai évoqués sont partagés, me semble-t-il, très largement par la Commission et par l'ensemble des Européens. Donc, on voit ce qu'il faut faire
on voit ce qu'il faut faire à court terme. Pour ce qui concerne le plus long terme, là, nous avons, je dois dire, probablement des différences marquées entre nous. Il y a ceux, parmi les Européens, qui, dans une perspective de long terme, imaginent que nous continuions dans la même voie et que nous nous contentions, disons, de perfectionner les institutions telles qu'elles existent, aussi bien sur le plan économique et financier, bien sûr, que sur le plan, et ça c'est très important également, de la défense, de la sécurité et de la diplomatie. Il y a ceux d'entre nous qui pensent qu'une confédération, donc allant plus loin, nettement plus loin que l'organisation actuelle de l'Europe, que les institutions actuelles de l'Europe, serait bienvenue et qu'il n'est pas possible politiquement d'aller plus loin. Et puis il y a ceux qui sont peut-être plus audacieux ou plus naïfs ou qui se font des illusions et qui imaginent que nous pourrions aller jusqu'à la fédération politique. Je dois dire, je ne sais pas du tout une influence quelconque que je veuille exercer, mais je me mets plutôt à échéance de 2050 dans le camp de ceux qui pensent qu'une fédération politique européenne avec une armée commune, une défense commune, une diplomatie unique et bien entendu aussi tous les avantages qui sont liés à la fédération politique lorsque l'on parle d'économie et de finances. Car il est clair que le fait que nous ne soyons pas une fédération politique, alors que nos principaux compétiteurs sont soit des États unifiés, soit des fédérations politiques, est, je crois, dans une large mesure, le plafond de verre qui s'impose aux Européens et qui fait qu'ils sont dans une situation à la fois sur le plan économique et financier, mais aussi sur le plan politique, géostratégique, dans une situation d'infériorité. Donc, je ne suis pas naïf, mais je pense que nous devrions être conscients du fait que nous ne pouvons pas nous comparer éternellement à des fédérations politiques achevées ou à des États unitaires en déplorant le fait que l'Europe n'arrive pas à être à leur niveau en dépit de ces formidables progrès passés et de son ambition actuelle. J'arrête là. Cher ami, vous avez, Gabriel, la parole. Je vous en prie. Je crois que vous allez faire des projections de slides. Merci. Merci beaucoup, Thierry, de m'avoir invité encore une fois. Je suis dans le camp de Jean-Claude Trichet. Je ne veux pas être naïf non plus, mais je pense que nous devons vraiment avoir une vision ambitieuse pour l'Europe. Et permettez-moi de parler en anglais. Je me suis préparé en anglais. And I think what we need to do is start with the right assumptions. And this assumption is 2,500 years old, unfortunately. No? And we all know the phrase by Thucydides, the strong do what they can and the weak suffer what they must. There's a working assumption, a realist view on the world. I think what was very important for me in my career and how I learned to view the world between 1990 and 2010, that was an outlier, a welcome outlier. We were happy to live through this, but it's not what we should assume for the future. I might be wrong, and then it's fine, but let's plan for the worst. And that Thucydidean world is what we should be assuming, I think. In such a world, big is beautiful. That's almost trivial. And in such a world, economic prosperity and political power become complements. One is necessary for the other, and the other is necessary for the first. They are complements, and they are bidirectional complements. So that is a working assumption I think is important to make. The second fact that we need to acknowledge is that in the long run, Europe is on the decline. And we cannot do much about it. We can become more advanced technologically, we can speed up our processes, we can deepen the capital market union. We should do all that. But at the end, it is population that matters. And if you look here at the blue line, that is the share of Europe, continental Europe, in the world population. In 1950, Europe's share was as big as China's share. And now we'll converge back to China, interestingly. These are the UN population projections. In 2100, we'll have something like, I have the numbers here, 6% of world population. This includes the United Kingdom, this includes Russia,
This is continental Europe. If we look at the EU 27, it's even less. And we have to acknowledge that we're adding up here apples and bananas and pears, by adding France and Germany and the UK, because we have not a fully integrated single market. So, this is even too optimistic than the numbers suggest. Population is an important proxy of relative power if we assume that technology diffuses quickly. And I think it does, more than ever. And so the powers converge economically to some average. And then our population shares also measure political clout in the world. And if it is true that political power and economic prosperity are complements, one depend on the other, there are a couple of conclusions that are to be drawn. I think we shall not debate whether we need deepening or enlargement of the European Union, but we need both. And it's nice that we're now talking about Iceland and Montenegro joining the European Union. It's nice, but that is by far not enough. And I think we need to have a vision that includes both. But of course, we don't want to be naive, Jean-Claude, and that means we cannot ignore the fundamental heterogeneities that exist. No, I'm not saying that everything's easy, not at all. No? And I think the answer is clear. It was always the European answer, and that is to build Europe as a Europe of variable geometry and concentric circles. This is not new. This has worked in the past, and why should we choose a different path if that was successful in the last 70 years or so? More specifically, I think what we need is develop the single market, deepen it, but extend it, and renew an instrument that has worked well in the past, which was the European Economic Area that brought Switzerland, Norway, Liechtenstein, Iceland into the European single market. We need to develop something like that, and they call it EEA 2.0, to make an offer to the United Kingdom, to Turkey, to Ukraine, and maybe also to North African countries. Bring them into the single market, even if it is not realistic to have those countries full members in the European Union, even in my lifetime, probably. In a world that is characterized by this power struggle and by the population dynamics that I have described, the EEA 2.0 must be something different to the EEA 1.0 in the sense that it's not just a free trade association, it needs to be a customs union. There's a crucial difference because a customs union has a common customs policy to the rest of the world. And here too we have examples. In the last years I've been reading up on the German customs union, the Zollverein, that preceded the German unification. These were sovereign states submitting themselves to a common commercial policy. And in the last 5 years of that construction, there was even a Zollparlament, a customs parliament, where countries were deciding crypto-democratically about foreign policy in the area of economics. And yes, there will be treaty changes. That too, once you mention that, people will call you insane, but there's no alternative. I hope that me and my children will see treaty changes that develop Europe further. The landscape of Europe was always one of variable geometry. This is just a picture of a paper of mine. It's old. No, there's still the United Kingdom in here, but we see all those colors and countries being in the Eurozone and others not, Schengen and not, and single market and not in the European Union. Disorder, if you like, but a disorder that worked, and we should, I think, take this not as a flaw, but as a design matter that worked for Europe over many years. And then last slide, let me also say that if we live in that world that I characterized, we should take a sentence very much to heart that has come out of a very recent paper by two colleagues of mine, Markus Brodermeier in Princeton and Stefan Kohlev in Berlin, who say that we need unity where size matters and diversity where flexibility counts. And I think that must be the principle. Diversity can be a source of resilience, and we should use it, and that means we need to be very clear where we need more Europe and where we should maybe have national independence and decisions made at the peripheral levels. And so this would be, of course, common trade investment policies. Investment is not fully Europeanized, for example. This must be monetary policy and also payment systems. We need to talk about the digital euro here.
it must be European safe bonds. Jean-Claude knows exactly what I mean. No? Not Euro bonds, but this is something that I think goes down with the Scandinavians, with the Germans, with the Austrians, and the Finns, and the Dutch. While the Eurobond story, probably not. We need competition policy and regulation in tradable sectors to be centralized. Common defense policy, I'm totally with you on this, Jean-Claude. It makes so much economic sense. And cross-border infrastructure. But not fiscal policy, not social policy, not labor market policy, not education, not health. I think we should be clear here in order to make sure that we concentrate on the things that matter. It's hard enough to have a common European vision on competition policy. Should we relax it or not? Let's focus on what matters, where size is important, and leave the other things where diversity is a source of resilience to Europe. Thank you. Thank you. Thank you very much indeed, Gabriel. Very nicely said. I turn to you, Thierry. We are at the heart of your life, if I may. Action and success. Please. Merci Jean-Claude. Je vais peut-être parler français. Oui. Et je voudrais tout d'abord te remercier et remercier Gabriel pour les excellentes, profondes d'ailleurs, remarques qui ont été faites. Alors moi je voudrais prendre, d'abord mentionner que c'est la première fois depuis 18 ans l'existence de la WPC que je prends la parole comme speaker dans un panel. Mais c'est peut-être à cause aussi de l'importance, effectivement, que nous devons tous attacher à cette question, quel avenir pour l'Union européenne. Et je voudrais prendre un point de vue plus historique pour compléter les aspects de la question. Bon. Ma première remarque, c'est que, historiquement, la création, mais surtout le développement de la communauté européenne, qui n'est devenue Union européenne qu'avec le traité de Maastricht, historiquement, ce développement est inséparable de l'alliance avec les États-Unis, c'est-à-dire de l'aspect sécuritaire. Donc l'OTAN, pour dire les choses simplement, l'OTAN d'ailleurs, qui est organisation, n'oublions jamais, c'est organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est beaucoup plus que l'alliance. Et la communauté devenue Union européenne. Alors évidemment, les historiens, on peut discuter de cela, mais quelques 50 et un peu plus années de réflexion, d'expérience et de discussion sur tous ces sujets m'ont amené à être convaincu que les deux, l'OTAN et l'Union européenne, sont indissociables, organiquement. Sinon consubstantiellement, ça c'est un petit débat interne à l'Ifri. Ça c'est ma première remarque. Voilà. Ma deuxième remarque, c'est que historiquement, on n'a jamais vu une alliance survivre à la disparition des causes qui l'avaient engendrée. Et la question de la survie de l'Alliance atlantique était en réalité posée dès la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire 1991, enfin on va dire 1989-1991. Alors vous me direz pourquoi est-ce que l'OTAN a survécu? Et dans les années 90, et même pendant assez longtemps, on cherchait un peu, comme on se posait tout de même la question, mais c'était un sujet un peu tabou. Bon. Et pourquoi est-ce que ça a survécu dans les années 90 ? Eh bien, parce que l'OTAN, c'est beaucoup plus qu'une organisation militaire, c'était beaucoup plus qu'une organisation militaire, c'était une organisation en fait politique qui a assuré la cohérence entre les deux. Et il y avait, et d'ailleurs nos amis américains ont toujours parlé d'institutions euro-atlantiques. Pour eux, c'était un tout, les institutions euro-atlantiques. Et le grand débat aux États-Unis dans les années 90, c'était l'extension de l'Union, enfin communauté puis Union européenne, qu'on voulait étendre au maximum à tout le monde, à la limite, avec un débat sur qu'est-ce que c'est que les limites de l'Europe, etc. Et puis l'extension de l'OTAN. Et je rappelle, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette question, mais que les Russes ont extrêmement vite réagi contre cela. D'ailleurs, on a bien entendu, ce n'est pas Poutine. Poutine est arrivé après, etc. Mais moi, il se trouve que j'ai très bien connu, par exemple, Evgeny Primakov.
qui était un homme tout à fait remarquable. Je l'ai connu parce qu'il était mon homologue, il était le patron de l'IMEMO, qui était le grand institut de relations internationales, et puis ensuite il est devenu patron des services de renseignement, puis ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. Bon. Et c'est un homme remarquablement intelligent, mais il poussait, et quelques autres, dans les années 90, il disait attention, 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 pas d'extension de l'OTAN, parce qu'ils raisonnaient, eux, différemment. Voilà. Donc, j'en viens à la question suivante, c'est que d'un point de vue historique, pour quelqu'un comme moi, je n'ai jamais eu, je me suis toujours intéressé depuis la chute de l'Union soviétique à la question combien de temps ça va durer, l'OTAN. Bon. Et finalement, le problème, alors on n'a pas le temps pour entrer dans tous les détails, évidemment, mais la question, il se trouve que l'accélération de la question sur l'avenir de l'OTAN a été posée par Trump, qui a mis les pieds dans les plats avec toute la subtilité qu'on lui connaît. Et donc, il a posé brutalement une question qui était inévitable et qui aurait pu se poser plus lentement. Et donc, Trump ou pas Trump, maintenant, je crois, c'est un sujet de débat, bien sûr, mais je crois que l'Alliance atlantique, si elle survit, ne sera plus du tout la même que celle que nous avons connue, tout simplement parce que, géopolitiquement parlant, les États-Unis regardent ailleurs. Ça n'est plus la question centrale. Et puis la Russie n'est pas ce qu'était l'URSS, qu'on le veuille ou non. Voilà. Alors, d'où le point suivant, je raisonne sur une logique qu'on peut débattre, mais d'où la question suivante, c'est que si on postule que l'OTAN est amené à s'effilocher, on va dire, est-ce que l'Union européenne, et une Union européenne qui ne cesse de s'élargir, peut survivre elle-même, hein, comme une unité avec un degré d'homogénéité, l'expression a été, son inverse plutôt, l'hétérogénéité a été mentionnée par Gabriel, est-ce que ça peut survivre et est-ce que le schéma de la fédération est réaliste? Et effectivement, ma réponse personnelle aujourd'hui, c'est non. Et ce n'est pas une question de choix éthique ou autre, c'est une approche réaliste. Voilà. Alors, si j'ai raison, je dis qu'il faut avoir constructivement une autre stratégie. Et cette autre stratégie, c'est de dire, nous nous sommes effectivement engagés à élargir, on s'est engagé à élargir à l'Ukraine, je ne vois pas comment on peut élargir à l'Ukraine, compte tenu de ce qu'est l'Ukraine, etc., et de ce qu'elle sera, sans élargir à l'ensemble des autres pays qui attendent, en particulier les pays des Balkans. Bon. Et c'est d'ailleurs, pour vous dire la vérité vraie, la raison pour laquelle j'ai tenu à inviter le président de la Serbie, ici présent, le président Vučić, avec lequel nous allons avoir un petit débat juste après, parce que la Serbie, historiquement, est un pays clé de cette région. Donc, et donc, je pense que nous allons vers un élargissement pour lequel je ne vois comme limite, dans l'état actuel des choses, si on raisonne à 20-30 ans peut-être, comme limite que la Biélorussie, la Russie et probablement la Turquie, comme limite, hein, c'est-à-dire qu'ils seront en dehors, mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne développera pas des cercles concentriques, etc., etc. Alors, si cette approche est correcte, il faut réfléchir à ce que peut être une telle confédération et quelle peut être aussi la relation avec d'autres partenaires, avec les États-Unis en particulier, mais pas que, y compris la Chine, etc., etc. Bon. Et là, je soulève aussi une question, mais je crois qu'il faut soulever, même si on peut discuter tout ça, mais il faut le faire. La question, c'est sur le plan militaire. On parle de défense européenne, par exemple. Personnellement, je ne sais pas ce que veut dire défense européenne, tout simplement parce que défense de quelle Europe et défense contre quel type d'attaque, quel type de menace. Parce que nos intérêts nationaux, parce que cette confédération, ce sera quand même une Europe de nations qui ne veulent pas renier leurs racines nationales. Bien au contraire, si la Roumanie, la Pologne, tous les pays qui nous ont rejoints après la chute de l'Union soviétique, ils voulaient retrouver leurs racines nationales et non pas les dissoudre dans d'autres constructions.
Et moi, je dois dire que je ne vois comme solution qu'une alliance, c'est-à-dire qu'une confédération européenne avec une alliance, c'est-à-dire qu'une alliance au sens militaire classique, et avec, pourquoi pas, une organisation de cette alliance. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une alliance de l'Europe, une alliance constituée des membres de l'Union européenne de nouvelle manière, eh bien, il peut y avoir une organisation de cette alliance et qui peut traiter, mais avec un savoir que l'on a, parce que l'OTAN, de ce point de vue-là, a été une formidable école, et on peut traiter toutes sortes de problèmes, y compris sur le plan industriel, etc., etc., etc. Bon. Alors, je ne veux pas prolonger, mais je vous donne juste la direction générale, mais je conclurai peut-être aussi par une remarque sur la question de l'hétérogénéité de l'Europe. Moi, ce qui me frappe depuis un certain nombre d'années, c'est que l'Europe est en réalité beaucoup plus hétérogène qu'on ne le croit. Beaucoup plus hétérogène qu'on ne le croit. Quand je vais vers l'Est, plus je vais vers l'Est, plus je vois d'abord des racines historiques absolument passionnantes d'une très grande richesse, mais qu'on ignore superbement à l'ouest de l'Europe. Nous avons le patriarche de Constantinople qui vient chaque année à nos réunions. C'est un monde que la plupart d'entre nous ignorons complètement. Bon, quand j'ai le plaisir d'aller en Serbie, je vois aussi une culture avec des aspects divers et variés que je trouve passionnantes, magnifiques, mais nous l'ignorons largement. Et mettre ensemble tout ça dans une fédération, dans 100 ans peut-être, mais dans l'avenir prévisible, j'ai du mal à le voir. En revanche, une confédération, mieux se connaître, etc., faire construire des choses ensemble, c'est le problème des coalitions, des volontaires, etc., tout ça, oui, mais une fédération, non. Et je pense qu'il faut être lucide parce que si nous prenons nos rêves pour des réalités, on risque de se planter complètement pour le coup. C'est-à-dire qu'on risque de faire des échecs de grande envergure. Et j'ai été très frappé, c'est vraiment là que je m'arrête. Hier soir, dans l'excellent débat entre Patrick Pouyanné et Dominique Sénéquier, je pense que les deux, chacun à leur manière, ont montré à quel point le marché unique n'existe pas. Donc, et à quel point construire un marché unique sur des bases politiques ou sociales qui en réalité sont fragiles, ça a toutes les chances de ne pas marcher. Donc c'est pas tout ce que je viens de dire, c'est pas contre l'Europe, c'est le contraire. Mais je veux dire, réfléchissons quand même, ouvrons nos yeux, réfléchissons et voyons dans quelle Europe nous vivons. Merci infiniment d'avoir posé le problème comme tu le fais. J'aurai l'occasion peut-être de revenir là-dessus. En tout cas, merci infiniment. Merci. Cataline, you have the floor, please. Merci, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation de participer à cette prestigieuse conférence. Spécialement, je voudrais remercier M. Thierry de Montbrial, qui est un grand ami de Roumanie. Il a visité Roumanie, il a écrit un livre à propos de Roumanie. Et encore une fois, je te remercie, Thierry, pour cette invitation. Et avec votre permission, si vous êtes d'accord, je vais continuer en anglais parce que j'ai préparé quelques notes en anglais. I will have a more political approach to this. Of course, as we all know, EU is a result of an evolution started after the World War II in 1957 with the Rome Treaty as a project for peace, as a project for securing the peace on the continent, economic integration and prosperity, of course, and attached to certain fundamental important democratic values such as freedom, justice, rule of law, etc., very important, under the military protection of NATO later and the United States of America, as Thierry underlined just a few seconds ago. Today, the original conditions are dramatically changed. First of all, the strategic attention of the United States shifted already towards Indo-Pacific,
considering that Europe is enough capable to resource its own military defense, at least in terms of conventional defense. And this is a very big and complex topic and question in the meantime. Other pressures rise and become real threats to the EU stability and capabilities. I just give an example. Of course, we all know fierce economic competition, tech competition, migration, military security, asymmetric and cyber war, foreign interference from hostile state actors against democratic values and public order. And I also like to add in a kind of not so well-debated threat, which is international organized criminality, especially on drugs trafficking and human trafficking. This is very serious in Europe. I don't think we are talking enough about this. It's smashing especially the young generation, and on the long term it's important to tackle this threat, which is, it becomes almost geopolitically. And of course, not forget about terrorism. Beyond these external threats, I believe we are facing also internal weaknesses. Too much bureaucracy, tensions between some EU policies, for instance, between green transition and industrial competitivity. The migration issues, as I mentioned, also kind of tension between the national governments and the Euro bureaucrats, let's say, the European Commission, and we can continue on that. Last but not least, education as a power tool in a world of competition and confrontation became a challenge for many governments. As I mentioned, EU was originally fundamentally a peace project for the Western countries. And 50 years after was a way to get out of communism for the eastern countries of the continent. And today we have 2 or 3 generations of voters who doesn't experience nor the war, neither the communism. And it's interesting to see what they are seeing when they are looking to the very existence reasons of the EU, what they are seeing when they are thinking to the future EU. In time, thanks and because of its own success, EU creates an abundance and economic prosperity and welfare, which estompated somehow the original goal: responsibility for peace, responsibility for security, responsibility for democracy. And the EU generated continued expectations to increase the abundance and economic prosperity. Failing to provide prosperity at the level people expected, in the absence of a strong bond with these ideal values at the base of the EU foundation, especially for the new generations, creates a space for extremists and populists to fill into the political arena and to satisfy these needs, natural needs for identity, for political identity, for cultural identity, for ideal identity, a connection with certain values. Therefore, in my view, the strategic frame question is if the EU is capable to adapt to the new context, to recreate and transform itself in a different project, a more powerful project, more competitive, more effective. In the meantime, keeping alive the European way of life, the moral compass towards liberty, justice, fairness, and human touch on every material policy. Converting the values into capacity this time and power, transforming political legitimacy into effective delivery for people, the law and normative frame into a power tool, the moral patrimony of Europe into democratic loyalty are the key elements for the new recipe for the future Europe, in my view. One more word concerning the former communist countries from the East, now part of the EU. Because of the Russian aggressions on Ukraine and the proximity of the Middle East, I believe we are experiencing the new context, more intense and on a daily basis. This is why I consider the East of the continent, the East part of the European Union and NATO, not anymore just as a border and a margin of EU and NATO,
but as a space where we are the first in experiencing the future. Hence, the necessity to consider the East not only a space for this experience, but a space for strategic knowledge, and the imperative to integrate this strategic knowledge into the EU future geopolitical softs. And if I still have 2-3 moments just to give another argument that these are not theories about the East. Just hours ago, I was online with my colleagues back in Romania because we have again an incident. A Russian drone just fell down in a city this time. It was equipped with a bomb. It's a very difficult operation. Now it's in course. It's a public knowledge. We announced the public opinion in Romania. That's why I can share with you this. So this is the reality of the eastern part of the continent on a daily basis. And one more memory, if you allowed me. Years ago, in 2009, I was in charge with Foreign Affairs Ministry as an interim position for a few months in a governmental crisis, another one at that time. And I participated in Brussels at the NATO-Russia Council. It was a format for cooperation. Now it's suspended. Not anybody, of course, is not talking about discussions, cooperation between NATO and Russia in the current climate. And sitting around the table, I was just next to Minister Lavrov. And at a certain moment during the meeting, I saw he started to draw a kind of, I don't know, a picture, if you want. I was a little bit amazed, and I looked to him once, twice. Then he noticed, and he turned to me, and I, looking to him in his eye, I said, "Very interesting meeting for you." And he replied to me, "It is interesting, but not so important on the long term." So years after, I understood what he wanted to say. We were in 2009. So just to finish, congratulations for the presentation. Very powerful argument on both. I share this opinion with you that Europe is connected to NATO. We need to figure out how to rethink that, taking in consideration the shift of the American attention towards Indo-Pacific. Excellent arguments for economic arguments for several clubs in the EU from the economic point of view, but with all due respect, I don't believe in the theory of asymmetric geometry in the future, because although apparently it may create some synergies between some countries, it will be a huge opportunity for Russia to diversify the threats and shaking the construction and to penetrate it and to dismantle. Thank you very much for this. Thank you very much, Catalina. I gave you much more time because what you said was extremely stimulating and interesting in this context. Norbert, you have the floor, please. Yes, thank you very much. Thank you, dear Thierry, for having me. We have heard from Gabriel Felbermayr that there are two complementary elements, the economic prosperity and political power. And as a politician who is engaged and has been engaged in foreign policy and security policy, I want to focus, of course, on the element of political power in international relations and from a European perspective. I would like to outline three priorities, European priorities, which we have to achieve. And I would like to briefly describe three elements of the political context in which we have to achieve these goals. The first priority that we have to achieve is that the political Europe, let me put it like that, has to become the able guarantor of European security. If we were to fail on this goal, there would not be a European future in this particular period of world history we are in. So the security requirement is absolutely fundamental and crucial. We are lagging behind. The pace
to achieve this goal is insufficient. We will be faced not only with the challenge to be better in terms of requirement and procurement, but there will also be a question of political concept. This war of Russia against Ukraine will come to an end. There will be a political solution. What is our idea of a post-war security order? Do we agree that this has to be an order to produce security against Russia? How do we see the relationship with Ukraine? The relationship has already started to shift. We started by being the sole supplier of money and security and weapons to Ukraine. And now Ukraine has become the ablest army in Europe. There was only one European country that had more to offer to the Gulf states than words, good words, but weapons, drones, and this is and was Ukraine. Yeah. So Ukraine already is and will become more an inevitable, indispensable contributor to European security, for our security. This perhaps is number one. The number two priority is that we have to retain or even regain our ability to resist foreign influence on our policies. We have to retain or regain our ability to work on our own interests, to pursue our own interests. So this, of course, is the big China question. China has become so powerful in our economic fabrics in Europe, across Europe, particularly perhaps in Germany, but also in other economies, that our idea to pursue a de-risking policy, which we have talked a lot about but haven't started to implement, is bordering the question: Are we still able, if we decided to pursue such a policy, to do it? Because the retaliatory power of China has become so strong that we have seen in the Nexperia case that we really have to be afraid: are we really able to pursue our interests against this counter force and retaliation we have to fear? So this is the China question, and of course, for the moment and for the ensuing 3 years, it's also the America question. To be resilient against foreign influence and pursue our own interests. The third priority, in my view, is the preservation of the West. I do not see, despite the current policy in the White House and in America, the West as a concept that we can afford to abandon. It has always been the goal of our adversaries to divide us, and unity means strength. And to preserve the West, meaning to preserve the European Union and to preserve the transatlantic, the normative West as a political concept, is, in my view, the third goal we have to achieve. You could perhaps summarize these three goals in one goal we have to achieve, and this is new in a collective sense. We, as Europeans, have to develop the will to have power. The will to power as a collective will we have to develop. This might not be so new for France, for example. It's quite new for Germany, fundamentally, culturally new. We have not been used to that, and I would say we have not been used to that as a European collective. So to want to have will is essential. Three circumstances in which we have to pursue that. The first circumstance is can be very brief, because Gabriel Felbermayr already outlined the geopolitical and geoeconomic necessity for unity, for European unity. I would add it's also a democratic necessity. If we fail as democracies to deliver on the major goals, our citizens would say, for what are you there?
So we have to change the system. Democracy is not working for us. So it's both a democratic and a geopolitical necessity to unify, because unity is the indispensable basis for strength. The number two circumstance is the trend is obviously contrary to the necessity. We are talking geopolitically, but we are not acting geopolitically. On the contrary, there has never been in post-war European history so much debate upon identity, sovereignty, national interests. And why is that? Why is our rhetoric and our action so fundamentally different, and a big gap between these two levels and areas? I would say the reason for that is that we are not only under attack from outside, but our democracies are under attack from inside. Mm-hmm. This has led to a fragmentation of our political landscapes. It has led to a weakening of our ability to act, to command majorities, to build governments. So we are weakened. Mm. And of course, the domestic weakening of our political systems is reflected on the European level. Yep. And so in a time when integrated action is necessary, our ability has shrunk and is diminished. Mm. This is a really problematic and dangerous paradox. And then we have a debt problem. We need more money to fund and finance policies that pursue the goals I have outlined. But in most of our big economies across Europe, we have a significant debt problem that limits political action. The third element, my final element, is how can we proceed from this perspective of goals and circumstances? I would say pragmatically, I do not foresee the big leap in integration, mostly for democratic reasons. People want to have a say in what is going on, and they feel disempowered. So we have to be pragmatic, have to work for intergovernmental, informal groups that agree on political, foreign policy, security action to achieve goals. This is how we should pragmatically proceed in the near future. Very, very interesting and convincing, if I may. Of course, as I said, we could have spent a full day on such an issue. I draw from what we heard a lot of realism in your views, because it would not necessarily be a good idea to project ourselves in 2050 and dream of a full-fledged federation. I must confess that I remain struck by the following. First, we have already a federation as regards the currency. And we were very pragmatic because we did not ask for everybody to get in. We have I would say, variable geometry currency. It's a big success, but it's not the US dollar. And why is it not the US dollar? Because we are not a full-fledged federation. Yep. The fact that we have depth and liquidity of the market with our own bonds, which are divided by country, is totally different from the New York market, where you have the dollar and only one financial instrument. And the depth and the liquidity is 1/10. Our depth and liquidity is only 1/10 or 1/15 of what we observe in the US. So there we are clearly handicapped by our absence of federal institution. When we discussed the trade policy, it was a disgrace. Trump came with all the might of the US political federation, including the military, including the diplomacy, including all what permits the executive branch on one side
of the negotiation to exert pressure, maximum pressure, without any hesitation. Of course, we could not do the same. So I see there the glass ceiling I was mentioning, including in domains which are part, if I may, of our financial and economic construction and monetary construction. And of course, it's even much worse when you think that in the diplomacy, in the defense, we are not negotiating at the table where the US and Russia are negotiating maybe the end of the war in Ukraine. I think it's a disgrace. It's an absolute disgrace. And historically, we never observed that, a war in Europe where we are absent for. And the same, of course, in the rest of the world, in the Middle East, etc. So it doesn't seem to me absurd to have in mind that at the end of the road in 2050, we might have a variable geometry federation. It depends very much on you, if I may, and our people, and what the maturing of our own people will produce. That being said, of course, the second best by far is your solution, Thierry. There is no doubt on that, it seems to me, in my own perspective. That being said, we have seen that time has elapsed a lot. Maybe we could ask each of you in 30 seconds or 60 seconds to say what you draw from what has been said by others. Maybe I will start by you. Again, you heard everybody. Please. Yeah, thank you. Gabriel. Maybe two observations. First, probably we have to be federated in certain areas and confederated in others. Federated where scale and size matters. Monetary policy, military policy, but not federated where size doesn't confer us any advantage. Maybe it's even a problem, no? Social policy, health, education. Okay, clear. And the second thing is that heterogeneity is an enemy, but also a friend. Heterogeneity is an enemy, again, when size matters and unity is important, but it can be an enemy when heterogeneity is a source of resilience. And again, that tells me we need to be federated in certain areas and confederated in others. No, clear enough. Thierry. Well, two things. First, I liked this discussion because it is exactly what we should do, and in fact it is a start to have personalities with different viewpoints, but who can discuss in depth these things. So it is the beginning, I think, of a process. It's very important. Second, I think that the crucial point at the end of the day is foreign policy, because there is nothing such as a common foreign policy in Europe. And if there is no common foreign policy, there cannot be common defense policy. If you carefully listen to Macron earlier today, that was quite interesting, because Macron has always stood for Europe, probably a federalist Europe at the end of the day. But what did he say this morning? He said that our foreign policy, he said, is very independent. And I think that Germany could say the thing. We want to have an independent foreign policy. So we have to try to reconcile these things. But it is, again, it is just the beginning of a discussion. I take your point. Thank you. The most urgent is to agree on our future security pillar, military security. Foreign policy today, without military power, decent one, well, it remains a little bit in the zone of the ideals, unfortunately. So we need to decide how we will build the military pillar in the context with all these discussions concerning the future of NATO. Imagine that we are producing today in Europe around 10 types of tanks. When we will agree on one or two types, and who will produce and how to distribute it through the military system, that's a big step further. Secondly, concerning the future, it's a word we didn't just simply mention here, leaders, political leaders. We need strong political leaders in the future. We will face elections in the near years in Europe.
connected with people, with the values, and these leaders will figure out and to create, to shape the secure future for Europe. But don't forget that Europe was crafted by very strong leaders, political leaders. That's sure, absolutely sure. Norbert. One quick remark and one takeaway. The remark, my view is that we have become globally so interdependent that there has not been left any form of independence, including the United States and China. So we have to integrate as a concept of power and not to seek for independence, which is, I think, an illusion. And my takeaway is that we have to simply massively engage and continue, particularly between France and Germany, exactly the discussion of this topic. Thank you very much indeed. It's not easy. It's not easy. This is why we have to do it. Can I ask Thierry whether we have still the time for one question in the room or not? One. One question, very short, extremely concise. Please. Yeah. Yes. Catalina Norbert hinted to the identity surge in Europe. Am I speaking? I don't know. You're well understood. Catalina Norbert hinted to the identity surge in Europe, but most of the debate was on strategy and the economy. How do you believe Europe can actually answer to that question? Obviously, there are drives from illiberal tendencies and far-right or far-left parties. But the identity surge is not simply that. I believe it's more profound than that. And Europe has to answer to it. However, in different terms, the question is put in different countries. But it cannot do without it. Yeah. Okay, please, Catalina. Education, education, education. That's the key on the long term. Well, on the short term, it's the effort of leaders to explain, to discuss, and to be more close to the people. Otherwise, the populists and extremists will fill in. We need to keep the center, the democratic center. Recently, I spoke with an American about the long-term strategy for Europe to build a defense pillar. He said, okay, you will figure out to do it maybe in 3 years, maybe in 5, maybe in 10, depends on your efforts. But the big question is on the future. The American told me, if one day you are capable to say that one Greek is ready to fight for one Polish citizen and one, I don't know, Belgian citizen is ready to go to fight for, I don't know, a Romanian one, let's say. That will be a kind of identity in connection with the security. And the rest, not forget the fundamental values: liberty, democracy, justice, rule of law. Thank you. These are the values. Thank you very much indeed, Catalina. Thank you to all. Very stimulating. Good.
Mr. President, thank you for being here. It's a great honor and pleasure to have you with us and to discuss about perhaps, in our part of the world, to discuss the most important issue, which is the future of our continent, the future of Europe, of the organization of Europe, of the European Union, but of course it also goes beyond that because whatever the limits of the European Union are going to be, no matter whether we go to a federation, confederation, and so forth and so on, Europe is also a large continent, ill-defined geographically. And I think that your vision on the future of Europe is important because Serbia is and has always been, always by historical standards, a key country of what we call Eastern Europe in a large sense. So, Mr. President, my first question to you, you have listen also to the previous debate, which was, in that sense, a kind of a good introduction for a debate. So my first question to you will be, how do you look at Europe currently? You have already a very profound experience as president of your country for 11 years now. No, it's less than 20. Oh, it's 11 years, no? No, I should know, but it's actually 9 years as a president and 3 years as a yeah, prime minister. yeah, so 12 years. 12 years, yes. Exactly. So it also gave you a lot of experience of European policy and foreign affairs in general. So what is your vision of current Europe and the direction where we are heading? Thank you very much for having me here, Monsieur Montbrial. And I was listening very carefully to all of your panelists, all of your guests, and learned a lot from some datas and got some new ideas. But I need to say that I see things at least a little bit differently. First of all, I think that as Europeans, all of us, we are losing many important battles. And we always think that we are the smartest, that this is the nicest part of the world, which I still believe it is, always undermining and underestimating the others, not being able to understand that we are lagging behind the other parts of the world. And we believe that in a way that the globe does not exist in a real sense, because everything that is important, it's actually happening here on European soil, and that's not true. And we are lagging behind not only the United States of America on artificial intelligence, robotics, but we are lagging behind China, and this is becoming a bigger and bigger gap between us. And it's somewhere else. It's like not happening in the world that exists today. And we believe, which is very wrong, that we have a sort of moral and democratic superiority over the others, which is not true at all. But we still believe in that. It's like a Western Roman Empire not understanding what was going on its borders and not recognizing it, and then collapsed. I don't think that Europe will collapse. It will never happen. But with all these numbers in 2100, which means within 70 years, will be 5.8%, if I'm, dear Gabriel, not mistaken, 5.8% of overall world's population.
speaking about number one, demographic issues, number two, new technologies, AI, robotics, number three, security and defense issues. As Europe, we are lagging behind. Whether we are ready to admit that or not, that's another issue. We can still live in our own bubbles, believing that we are more important than the others, than those who are much stronger than we are. I believe it's a big mistake, and that's it. You know, we can. Many of us can always get some applauses, nice speeches, but my question to you, because you are much smarter than I am, and it's not very difficult for me to admit it, and even more experienced, which is not easy, to be very honest. What we changed within our own societies, what we did to change the situation in the last 20 years, and what we are able to do anyway in next 20 years. I don't believe that we can do a lot. We'll have to belong to Europe, we'll be in Europe, we'll have the same destiny with you, but I'm not very much positive about overall future that we are building here, because we need to. I'll tell you why. Number one, let's take China as an example. They are more diligent than us, more dedicated. They have an eye of a tiger, ready to overtake everybody in the world. We are not. Let's discuss our working hours and our unions, what they ask for. Was the time of digital laziness within our working hours, and was the time of digital laziness within working hours in China, let's say? We cannot compete with them on anything, and it won't be changed. We can flatter ourselves, we can lie to ourselves, but working 4 hours a day effectively, comparing to 8 to 10 hours a day, you cannot reach and you cannot accomplish, you cannot achieve the same goals and the same results. And this is not going to be changed. We became fully dependent on social networks. We bring political decisions, not in accordance with the real goals, with the real targets. We are doing it just to flatter public audience and social networks. I'll tell you one example. We had negotiations with Pristina in Brussels, and 2 European representatives said to me, I said to them, okay, now we delivered everything. Okay, will you be able to say this openly because of the other side? I'm not going to make any kind of real issues on this topic. And they said to me, openly, Alexander, we have a problem with the army of bots, with the army of trolls on social networks, because if we say this and that, we are going to be hugely attacked by those people, and European Commission cannot stand that. This is, I can tell you, even, you know, I was listening that from Josep Borrell and Miro Lajčák. You can ask Miro Lajčák even today, he'll tell you this. And I was saying, well, it means that you're bringing up your decisions in order to please people in social networks. What can we expect in the future? And this is how it goes, because everybody knows what people like to hear. But what was the real decision that we brought in the recent years that changed the trajectory of our, when I was speaking about it, how are we going to resolve a low level of growth in Europe? Because, okay, is this the finest place in the world? Yeah, it is. But what was the growth rate in last 10 years? Not 1 year, not 2 years, not 2 years, not 5 years, 10 years, 15 years. Can you compare it with
Chinese growth rate? Can you compare it with American growth rate? We cannot. We are lagging. Is it going to be changed next year or this year? No. No, it was foreseen that European Union will have, and Eurozone in particular, let's say 0.7 growth rate. Now it goes down to 0.4. It'll go down to 0.3. And these are things that we need to discuss. But we need to understand our position. The world is not only Europe. And we have to understand our position in that world. Serbia is too small. We are not a significant country even for Europe. But when mentioning this at previous presentation, Iceland and Montenegro, this is altogether less than 1 million people. Less than 1 million people. And it's what is the real gain? What is the real change? And speaking about Ukraine, it's great. I believe that Katalin was speaking about it. We need Ukraine because of their great security structure, because of the safety issues and everything else. Really good, great. But what would be the territory of Ukraine that we will accept as a part of Europe? Difficult. Because it is and everything is difficult. And what was resolved in the recent years? Almost nothing. We are surviving day by day, expecting that something might come out of the blue, that something will save us, and that's it. Mr. President, well, that is your diagnosis. That was too much, which yes. is no. It's not. It's not too much. It's too little. I can go. But no. That's your diagnosis. Well, before. Well, perhaps we should try the next 13 minutes or so be a little more optimistic, even if just a little bit. But before moving, Norbert Röttgen. I don't know if Norbert is still here. Probably. But yeah, I see Mr. Röttgen over there. Norbert said that. It's important to save the concept and reality of the West. That is the West a pertinent, a relevant concept for you, the West? Yes, but I can say I learned a lot from Mr. Röttgen on everything that he was speaking today. But what I have different beliefs. I don't believe that it was all about Trump administration. No. I believe that it started during Obama's tenure, then it was continued during Biden's administration. If you analyze one of the most important acts, it was an Inflation Reduction Act, something for internal issues in the United States of America directed to, but it was also very much, I cannot say anti-European, but it was making another path for the United States of America. If you ask me, I don't believe in this unity. I believe that even von der Leyen's approach towards that was more rational, more realistic, and I don't think that changing the administration in the future will bring us big news on bringing back the long-lasting unity of Europe and United States of America. United States of America will have its own battle with China on all different issues, and I don't know what Europe will do. And if you want to ask me about solutions, I'm not that smart as your previous guests. I really mean it, and I have no solutions. I see the results. It's like scrutinizing and analyzing elections in one country. I know the results, and I can see who made some mistakes, who made a good campaign, and what should have been done differently or whatever. But I see, to be very frank with you, no big solutions. Asking us as a small country, comparing to big Europe, dare to say even insignificant, for me the most significant, but for you insignificant. And I believe that we should go with some strategic solutions. We should be, all of us,
more courageous, and more open for changes. Because if it's all about sermoning someone about moral superiority and democratic values and everything else, my question would be, is there anyone in this hall, beautiful hall here in Chantilly, that believes that, let's say, Romania and Bulgaria were in a better shape in 2007 than Serbia in 2026? I'll tell you, no serious people that would believe in that. But in the meantime, everything has changed, but we didn't notice it. Everything around us in today's world. How Europe will overcome this, I don't know. And I don't think that all the problems will be solved if someone accepts my or Edi Rama's ideas to bring us to Europe, even without having our commissioners, without having veto right, without having even a vote within European Commission or within European Parliament. Because people will always say, we don't need it, that's not popular in our countries because people are fed up with all these foreigners, newcomers, and the others. I believe that Europe needs bold, strategic decisions, but that's what I think, which will not guarantee an absolute progress. Yes, but you know, you said Serbia is a small country, but you know, here at the World Policy Conference, as you know, because we like small. Small is beautiful. Yeah, I see. No, with Iceland and Montenegro. No, small is beautiful. Very small. No, but you have even smaller. You know that Luxembourg. I know. I think they have about 400,000 people population. No, but you can also bring Liechtenstein, in addition to these countries. Yeah. I will think about it, but that's a good example. You know the story of the then Prime Minister of Luxembourg was Mr. Juncker, who was visiting. It's a true story. He was visiting China, an official state visit, and he took the floor to speak at an official dinner, and he said, "China and Luxembourg together is the majority of the world population," which was factually a good point. So, but he has always been one of the wittiest persons. He had drunk a lot, by the way, before that. But that's also true. But he was a very smart man. Yeah, I knew him very well. Absolutely. Yes. But I think that today, that's our conviction here. We are engaged, all of us, in a real debate about the future of Europe. And I think many of us agree with your point that if we do nothing, or if we do not have some at least general strategic directions, Europe will decline in a very severe way. So I think your own viewpoint is very important, precisely because you do not belong to mainstream Westerners of the founding fathers of the European Union, etc. So after, you know, when the diagnosis is established, which is not very encouraging diagnosis, I think we should recognize that. So what would you recommend the present members of the European Union to deepen? I mean, in what direction would you ask them to look at? And your own, for instance, for Serbia today, I say, is, for instance, looking for a membership to the European Union. Is it for you a serious possible strategy from your viewpoint? This is what we are really interested in.
this is much easier for me to discuss and to respond to your question when we come to Serbia. That's my job, and this is the terrain, this is the field where I can say something. Speaking about advices, recommendations, it would be not serious and not responsible enough for me to do this. But if I may say, like on a philosophical level, would go very aggressively with spreading bigger and stronger influence of Europe in Africa, in Asia, not wasting time on a daily basis on technical and bureaucratical issues, but doing big things in the new emerging world, because it's not only economy, it's not only growth rate, it's not only AI and robotics. China is becoming a dominant power in Africa as well. And what will happen with Latin America, United States is now taking care of that from their own point of view. With Mercosur, with that arrangement, Europe started dealing with this. That was a good strategic response, but Europe needs more. Europe needs more. There are no doubts about it. Speaking about Serbia, you know we are in the most difficult situation, and you know why, because of Kosovo issue. And you were mentioning, and some of your guests were saying, okay, this was a first war in Europe after the Second World War, this Ukrainian war, which was not true. We were attacked not in accordance with UN Charter and UN resolutions 27 years ago, and no one can deny it, no one. And it was an easy decision for big Western powers, big Western countries, without any kind of permission of Security Council. And today, when I speak to many French people, German people, and all the others, they always say to me, they always use the same sentence. Like this, Alexander, why are you still staring, why still you look to the past? Just be future-leaning, future-oriented, and take care of the future of your country. I say to them, yeah, we do. We have much bigger growth rate than you do. You are much richer, but we are doing something, we are changing something. When you come last time to Belgrade, I believe that you saw many changes. It's a totally different face of a country. But are you willing to go to Ukraine to say to my friend Volodymyr Zelensky, okay, don't think about the past, you know. What happened with Crimea in 2014? It happened, you know, but who cares? What would be the case in 10 years? Everybody will forget about it, and that's it. This is the issue with us. And why I was mentioning Kosovo? Because when I'm saying this, I mean that we have a different situation in the United Nations Security Council and General Assembly, that we cannot go against the countries that did not recognize Kosovo's independence, and they're coming from different parts of the world, which is China, which is Kazakhstan, which is Russia, which is many other countries, India, and all the other countries. And you believe we made a decision and that's it. The biggest and the strongest countries in the world didn't make that decision, apart from the United States of America. You have still, and that what brings us to the point when we are not fully aligned with foreign policy. We also had a recommendation and a proposal for that. We were saying, okay, we can be a part of European overall defense system, however you call it. We cannot be a part of NATO, but we are ready to be that. But give us something, give us open borders. We don't need veto right, we don't need commissioners, we don't need even your funds. It's not about it.
We have now public debt to GDP ratio. When I became the prime minister, it was 79%. Today is 41%. We have no big problems with that. The real issue is someone has to create an opportunity for Serbia, for Serbian people, and someone has to say, okay, this is what you can get, and to understand our position. Because taking 14% of someone's territory and then saying, and now you should be very happy and you need to please us with all your decisions that might come after that, then that's not realistic. And we might have changes in our country, and other political movements might come to power very soon. It might not happen, but it might happen. Anyway, do you really believe that it's going to be a different situation regarding these issues? No. For Europe, resolve all the remaining issues on the continent, including Ukraine, Moldova, Serbia, Albania, Bosnia, Herzegovina, whatever. Resolve it. Resolve it swiftly, smoothly, and efficiently. Then focus yourself on spreading your ideas, your influence on African continent, Asia. European role in the Gulf can exceed. I know what President Macron did very smartly recently with some armament ordnance in the Gulf, and he got a lot of respect from United Arab Emirates and some other countries, and they will never forget it. This is what Europe should do. This is what Europe will have to take care of. This is what I think. But we need bold decisions. Otherwise, surviving day by day, tormenting all of us all together, will bring us nowhere. This is what I think. Maybe I'm wrong, but I'm afraid that Gabriel's numbers are going to be worse next time when we come here to Chantilly or to some other places. To some other place. Your Thierry's conferences, yes. Yeah, well, Mr. President, I think that what you just said is extremely important because it forces all of us to remind that the European process, construction process, whatever it may be in the future, is not let us rebuild Europe out of scratch. We cannot forget history. And on the contrary, I think that in such a difficult, challenging time as we are, it's important to be to look at history face to face. And you reminded us, perhaps some of us, that Ukraine war was not the first war since the collapse of the Soviet Union. And I am myself often surprised to see that so many people seem to have forgotten that the first war, European war after the collapse of the Soviet Union, was the war of decomposition of Yugoslavia, with its tragedies, particularly Serbia. And we don't have time to do that now, but behind what happened in the 90s of last century, if you look at it deeply, you see a lot of surging of the past. These things could happen. Everybody knows that the European community was built on 2 or 3 simple pillars, but the first pillar was reconciliation. And what you said leads me to remind that reconciliation is not finished in Europe, by far. So history is tragic. And if we want to reorganize in some way, looking at how to, as you said at the beginning of this discussion, that we are lagging behind US, of course, China, etc. But if we want to catch up in an orderly way, we have to be at ease with our history
and look at the future, not forgetting it. Well, just one more sentence, because whenever someone was approaching us in order to reach reconciliation in general in the Balkans, it has always been the case, like, you see, France and Germany, we made a reconciliation after 1945 and it functions well. It functions beautiful. But you had real repercussions and you had real talks whose fault that was or which principles you were taking into consideration. My question to you would be, okay, if we all say someone's or Russia violated territorial integrity of Ukraine, how does it happen that none of these European countries, none of it, has ever said, okay, we violated territorial integrity of Serbia, not in accordance with UN Charter, not in accordance with international public law? If someone would say that, then Serbian people will accept much easier everything else, okay? And this is, but always insisting on something else, well, that's a different story. Every single story is different. But you have some principles. Tell me whether this was done in accordance with UN Charter or not. It was not. And full stop. But nobody wants to admit that. Yeah. Nobody wants to say it because big powers are never guilty. Only small people, small nations, and small countries, they can be the real culprits, not the big ones. Yeah. And this is the tragedy. And this is what brings us to a position when you, like big thing, are saying and not underestimating Iceland or Montenegro, but speaking as a big deal, okay, Iceland and Montenegro will join us. And this is something that has to be changed, because Europe was the most influential continent in Africa. Now, United States has a bigger influence, China, by far bigger influence. Even Turkey is competing with us as Europeans. Is that their fault or it is our fault? Because we believe that we are morally superior, that we should sermon, that we should teach lessons everybody, and what is the result at the end? Yes. Not a good result for us. Yes. Well, first of all, I think that sorry that I brought this bad mood to the whole. No. Yeah. No. I wouldn't say that, because that's the reason why you're here, actually. No. You know, whatever I say is, of course, subject to interpretation. No, seriously. The reason why you are here is, yes, you are right. International law was violated in the 90s. I have many experts in international law in Paris who would recognize that. And we can continue, but it is important, and yes, to pretend to be superior. Sometimes we speak of democracy without criticizing us ourselves, you know, about what we are not doing well, what could be done better, and what others who are not necessarily democratic country do well, that these things can happen. So to have this sort of discussion is absolutely crucial for the future of the European continent, for the European Union. So yes, I thank you, because this relatively unusual discussion can be and should be and will be a starting point of discussions that for many of us are a little bit embarrassing. But that's a good start, to be embarrassing to start with. So time is up, but it is, again, I think, the beginning of something. I want to thank you, Mr. President, and I don't know if it was bad mood or a good mood, but it was very helpful. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Hello all. Let's have a seat, please. This is the AI moment, actually. Wait until everybody is seated. I have an incredible pleasure to host on stage incredible companies, European companies, and Thomas. I will introduce you actually in details, but before going to that, I want everybody to be comfortable with AI. So it's the hard part. We will not be technical, but I want us to be on par. So we'll talk about Gen AI. And just to describe you what is Gen AI actually, I will ask you something. Who in the room considers that he has an inner voice? So sorry, I pause on that. Who in the room considers that he has an inner voice? So you know this little voice that in the morning tells you what to do, program your day, organize actually your schedule, tells you what your kids are waiting for. So who considers that he has an inner voice? Please raise your hand. Some are shying away. I have it. So MIT showed us that actually 1/3 of the people in the room doesn't understand the question. Okay, so it's normal that 2/3 of the people in the room are comfortable with this question, but 1/3 of the people in the room doesn't even understand the question. So the room is now split between two categories of people. 1/3 that consider that they are in a room with schizophrenics, okay, and 2/3 that consider that there are 1/3 of aliens in the room that are lacking something that is super important in life. Inner voice is a way to translate information into semantics. That's how you train your brain to transform information, complex information, networks, graphs, ontologies, vectors, into semantics. Semantics is the way the information is structured actually to do something magical, which is logic, reasoning, okay? Gen AI is an outer voice. It's an inner voice that actually plays in the outer world, okay? Just consider this way, you will understand everything. Gen AI is an outer voice. Actually, you will remember this because when you are frequently called by an outer voice, so this kind of synthetic voice that has no inner voice inside, but can behave as it's a real people. Let's talk about agentic. I will make it simple. Agentic is a software. Forget about physical AI, robots, etc. Agentic is a software. It's a kind of software that can actually take the most of this new power of generative AI. Okay, it's a software that is architectured, and Maurice, you will show that with industrial data, that is architectured actually in such a way that it can take the most of this full power. We are super focused when it comes to the stacks on the models, and especially in France, yeah, Thomas, because we have Mistral, we are supporting Mistral. We consider that sovereignty is made of building models. Actually, there are 5 different layers in the cakes of what makes AI. Of course, the models. And actually, Victor, you will show us how we can compress the model, we can post-train the model, we can rework the model. It's not the models themselves which is at stake, it's building a model that scale. But you have other layers. Energy is key. Actually, energy is the fuel of AI, and it's a huge conundrum at the time being. Infrastructures, chips, that's where also the sovereignty lies. Of course, the models, what we name post-training, the capacity to take the most of the model, and application. And both of you, Nicolas and Maurice, you will show us how applications are key in terms of sovereignty in the age of AI. So to introduce yourself, Maurice, you are the CEO and founder of Cinera, a German-based company, global company, who is doing incredible things with engineering data, building an orchestration layer on top of them, and to take the most of agentic AI with complex, raw industrial data. Nicolas, you're the founder and CEO of Label 4 AI, who is doing something everybody is expecting in the room, which is watermarking. So securing the trust, the transparency. When you have a outer voice synthetic data calling, you can tag it. Being capable also to recognize deepfakes.
And Victor, you are the CSO of a wonderful Spanish company named Multiverse, actually highly deep tech technical that is capable to compress large language model and build very snackable small language model that you can use on edge, so meaning in your smartphone or in a very different kind of environment. And I will begin with you, Thomas. I think a lot of French people in the room knows you already, and I will switch to French because actually I used to work for Ambassador Philippe Etienne, and he told me when you speak to French officials, speak in French. So, Thomas, tu diriges la direction générale des entreprises, donc la direction qui établit la politique de la France en matière de souveraineté notamment industrielle et dans le domaine de l'IA, avec beaucoup d'initiatives. Peut-être une première question pour toi sur l'approche française de la régulation. Qu'est-ce qui fait une bonne législation, régulation dans le domaine de l'IA en France, en Europe? Alors, ce qui nous a guidés dans la régulation de l'IA, c'était d'arriver à concilier les enjeux de régulation, donc de protection globalement, et les enjeux d'innovation, permettre de laisser l'espace pour l'innovation. C'est vrai que cette réglementation de l'IA, elle est assez différente des précédentes, où on réglementait le pouvoir de marché des gatekeepers dans DSA et DMA, et là, on réglemente des usages et des comportements qui sont spécifiques à l'IA. Cette réglementation, elle est entrée en vigueur. Les pratiques interdites sont déjà entrées en vigueur. Les obligations de watermarking entrent en vigueur prochainement, et on compte sur Label for AI, par exemple, pour nous aider à apporter des solutions sur cet enjeu qui est à la fois économique et sociétal. On a construit un code of practice qui a été construit avec l'écosystème pour permettre la mise en œuvre de cette réglementation de la manière la plus business-friendly possible. Et globalement, mon sentiment, c'est qu'on a maintenant un corpus de régulation européen sur l'IA qui est satisfaisant, et il ne faut pas le changer, par exemple, pour traiter le sujet des agents. En fait, les agents, c'est des systèmes d'IA, donc ils sont déjà prévus dans cette régulation. On va devoir sans doute adapter les standards qui sont en cours d'élaboration pour permettre à tous les acteurs de savoir comment être compliant avec la réglementation, mais on pense qu'il faut non seulement pas changer cette réglementation, mais même on fait quelque chose qui est assez original en Europe, c'est-à-dire qu'on a fait une réglementation et maintenant on la simplifie. Et donc on la simplifie dans son contenu, on retarde un peu certaines obligations pour leur entrée en vigueur, parce que justement ces standards qui vont être ces moyens très concrets pour les entreprises d'être compliant ne sont pas complètement prêts. Et puis, on essaye aussi de porter cette négociation au niveau international. C'est une pratique européenne courante. Et il nous semble que de ce point de vue, le process d'Hiroshima, qui a été créé pendant la présidence japonaise du G7, est le bon cadre pour essayer de diffuser au maximum justement ces codes de pratique dans le monde, et de la manière la plus cohérente possible avec ce qu'on fait en Europe. Et c'est l'une de nos priorités du G7 français. Donc on a la présidence du G7, et dans son volet numérique, notre première priorité, c'est ça, c'est que le plus grand nombre possible de fournisseurs de modèles d'IA ou d'entreprises qui utilisent l'IA adhèrent au code de pratique donc dans le monde, pour avoir ce corpus commun. On a un enjeu aussi particulier sur l'innovation, d'arriver à mieux disséminer les modèles open source, et donc on va essayer d'élaborer une définition, la première définition commune de ce qu'est un modèle open source, pour guider les startups, les entreprises, les institutions dans l'utilisation de ces modèles. Et puis on a d'autres enjeux évidemment qui sont plus sociétaux, mais qui nous intéressent aussi dans cette régulation de l'IA, la protection des mineurs par exemple, qui est une priorité importante. Et comment quand on se promène à travers la planète sur ces questions, l'idée qui s'est installée, qui est que l'Europe régule d'abord pour permettre à la technologie d'émerger, là où les États-Unis ont d'abord laissé la technologie émerger pour ensuite le permettre de réguler. Comment on trouve la bonne balance pour que la législation soit un enabler, ou désolé pour l'anglicisme, mais permette aux technologies de s'installer et pas ralentisse ces évolutions? Alors, ce débat, on l'a eu très tôt quand l'IA générative est arrivée sur le marché, et on a vu que ceux qui demandaient de la régulation, c'était bien sûr la société en général, mais c'était aussi pour partie des entreprises, des futurs utilisateurs, et on essaye de mettre en œuvre cette régulation de l'IA pour qu'elle crée de la confiance, et en particulier qu'elle permette de clarifier les responsabilités de chacun dans la chaîne d'utilisation de l'IA, et ça nous semble être un enabler plutôt qu'une contrainte, parce que
on pense que les acteurs économiques vont avoir besoin d'avoir une définition claire de qui est responsable de quoi dans cette chaîne entre le fournisseur de modèles, l'utilisateur du modèle, l'entreprise qui utilise le service d'IA. Donc ça, c'est la manière dont on essaye de le rendre utile pour la diffusion de l'IA. Évidemment, ça ne suffit pas et on a aussi un enjeu majeur de développement de l'offre européenne d'IA. Tu l'as indiqué dans l'introduction. On a un écosystème très riche. D'ailleurs, il est présent dans ce panel. Et en France, nous sommes convaincus qu'on a besoin de le soutenir, de soutenir son développement pour qu'il soit bien armé dans la compétition mondiale. Et on a une stratégie, une politique industrielle en fait dans ce domaine, dans lequel, en particulier dans l'agentic AI, on soutient des startups qui sont à la frontière technologique. Alors, il y en a autour de cette table. Je donne un autre exemple d'une startup qui développe des agents qui manipulent des jumeaux numériques de molécules pour faire de la découverte de nouveaux matériaux. Optimus. Presque. L'autre. On en a tellement. Une autre. Mais c'est un exemple de comment, à la frontière, l'agentic AI peut être mobilisé pour soutenir les développements technologiques, et c'est évidemment central. Tu l'as dit, l'IA, c'est aussi de l'énergie, et on déploie depuis le sommet de l'IA de 2025 une stratégie d'attraction des data centers pour l'IA, pour avoir aussi en Europe une forme de souveraineté sur la capacité de calcul pour l'IA, et le plan qu'on avait annoncé en février 2025 de 109 milliards d'euros d'investissement dans les data centers pour l'IA est en cours de réalisation. On a déjà 6 gigawatts de data centers qui sont sécurisés sur le territoire, qui vont apporter cette souveraineté. Et très brièvement, en 2 mots, le succès pour toi, ce sera quoi? La North Star. Alors, le succès, ça sera d'abord qu'on ait atteint nos objectifs de diffusion de l'IA dans les entreprises, parce que c'est un enjeu de productivité, de compétitivité dans la compétition. Donc ça, c'est le premier objectif. On s'est fixé 75% des entreprises de plus de 10 salariés utilisant l'IA à 2030. Et donc on a une bonne progression. D'ailleurs, ces 3 dernières années, en France, on a doublé chaque année le pourcentage des petites entreprises qui utilisent l'IA. Donc on a une bonne tendance. On est à 26%. Il faut atteindre 75% dans les 50 qui viennent. Deuxième critère de réussite, c'est que nos entreprises soient dans la course technologique, le soient encore en 2030, et on voit que ça sera un défi, et on est déterminé en Europe à soutenir pour à la fois que les entreprises qui fournissent des solutions puissent se développer, être à la frontière dans la compétition, et aussi, et c'est l'un de nos futurs programmes industriels européens sur l'IA avec l'Allemagne, de passer à l'échelle dans l'industrie, ce qui n'est pas encore complètement le cas en Europe, et donc on a une politique industrielle qu'on est en train de préparer qui va avoir cet objectif de passer à l'échelle dans l'industrie, notamment par exemple dans l'industrie automobile ou de la santé. Et puis le troisième critère de réussite, c'est qu'on aura réussi à garder cette régulation compatible avec l'innovation, et en même temps qui va gérer avec l'agentic AI des sujets assez nouveaux, avec deux considérations. La première, c'est que pour le régulateur, avec l'agent IA, l'objet de la régulation va changer. Aujourd'hui, on a une régulation du numérique qui porte beaucoup sur la régulation des intermédiaires, des plateformes. Là, les agents vont désintermédier, et donc il y aura ce mouvement des régulateurs pour continuer d'appliquer nos objectifs de régulation, mais avec des objets qui vont être mouvements. Et puis deuxième, c'est comment le modèle économique avec les agents IA par exemple, la publicité en ligne évoluera et pourra continuer d'être un moyen de financement des activités. Et puis le tout dernier sujet, c'est est-ce qu'on aura géré les sujets, et c'est un sujet d'actualité, les sujets de sécurité de l'IA. Les Britanniques à Bletchley Park ont lancé un mouvement sur la sécurité de l'IA. Mythos Preview en ce moment est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, qui va être sans doute un test de la capacité de la collectivité de ces instituts de la sécurité de l'IA qu'on a fondés, de ce réseau mondial, à gérer ces aspects. Merci beaucoup, Thomas. Let's come back to English. We have 3, I will say, topics to discuss together. One is capabilities of AI, one is trust, and one is the competitive advantage that comes with it. I begin with capabilities, and with you, Maurice. So you're building something that is quite unique, because actually I know how messy are engineering data. It's hard, doing agentic with PLM, MES. Sorry, I'm a bit technical there, but core engineering data, it's a hard journey. Can you describe us
what is the value prop there? How you use agentic actually to transform our industry? Absolutely. Thanks, Etienne, for having me. Welcome, everybody. So I'd like to maybe start with a little bit of like explanation what agentic AI actually is, because it's something which most of us most probably are not used to. So I think we started and we're very familiar with automation in a nutshell. So this is basically processes. There's an input and output, and you automate the middle in between. And I think this has been like the major technology over the last decades. You have a repetitive task, typically costing, or you want to select the right material for your tanks or for your cars. And there's like a pretty clear way how you come from A to B. So this is cool. We can execute in this. And then I guess the second technology which comes into play is the Gen AI part. So it's called the large language models. So I guess most of you have played around with ChatGPT or Claude. These are like the models that these big software vendors now provide us. And Etienne, you mentioned it's like the inner voice of these models. So this is pretty cool. If we use those technologies, actually, they enrich our thinking. They can give us proposals. They can come up with maybe decisions on alternatives. But what they can't do yet is acting. So they still give us text things back. So now with the agentic AI, something really interesting happens. When we combine these two technologies, like the automation part, which actually can execute, and the thinking and the reasoning of the large language models, and those two things together in one technology, we call this agentic AI. And this is not only a combination of two technologies, it's actually a fundamental shift. And I think for the first time, I would even say in human history, we have something there which can at least partly automate our human brains and execute. Now think about it. If you develop a car and you just mentioned the complexity of it, products like whether it is a plane, a tank, a car, these are so complex products. There's thousands of engineers need to collaborate, need to work together. And I think all of these decisions are trade-offs. Should we optimize for cost? Should we optimize for security? Should we minimize CO2 footprint? So these are like, there's no right or wrong answer. And I guess that's something which also should be familiar to us politicians. So there is no right or wrong answer. But agentic AI actually can solve this. So there's a technology which can actually do the work for us, thinking, reasoning, and executing. Now, what does it mean actually for us engineers? We can, of course, like increase efficiency. So we can say, well, I want to create a tank or a car or a plane. Could you please do this for me? And now the technology is actually able to do this. And this is partly true today already. We will see further enhancements over the next years, obviously. But this also comes with a great advantage because we can scale our engineering skills. So we can do more with less resources. And specifically looking into Europe, where we have shortage of talents and experts, this might be the one advantage which we still can play out here to actually get our leadership back again. So an amazing technology if we apply it fast and bold enough. Thank you. Victor, there is a say in AI that say that at some point we'll hit the wall. And hit the wall depends on the bottleneck you're facing. And energy is a huge bottleneck. So what kind of proposition, what kind of technology that can we enforce actually to avoid this wall? And describe what you're doing actually in simple manner because it's deep tech, but it would be great that everybody understand this kind of asset that we have in Europe actually. Okay, I would also like to answer the question. I would also like to use a parallelism like you did and go back 20 years, 50 years. If we think about how all this started, it was by some scientists trying to simulate how our brain works. And at that point in time, on the 50s, they created the concept of the perceptron. Okay, then this evolved into the artificial neural networks. So that's mechanisms, mathematical formalisms to simulate how our brain works. The concepts, the ideas, are old in the sense that any computer scientist can take the word old. But
these neural networks, these old neural networks, were just a few million neurons. Okay, if you think in the 60s, we were only able to simulate 10 neurons. You couldn't do much with those artificial neural networks. If you fast forward to 2012, you see that you have a few thousand neural networks. So neurons, your brains, the brains that they were trying to simulate were a few thousand neurons, what we call in computer science parameters. Okay? But in 2012, something happened. Those neural networks, those parameters, those artificial neural networks, scale in size exponentially. Okay? Two things happened. Some researchers, one of them French, by the way, discovers that by making the neural networks more deep, they could contain more information, they could learn more, they could have more capabilities. That's the first discovery. It was an algorithmic discovery. And the second one was a hardware advance. Someone decided to create those neural networks using GPUs, graphical processing units. This technology existed because your kids were playing computer games, okay? And this is the technology. Let's open the box for everybody. GPUs is NVIDIA, mainly technologies. There are other technologies, but that's the graphics, okay? Yes. And that's the basic infrastructure of AI. NVIDIA was selling graphical processing units for your kids to play games, basically. And some researchers decided to use that technology that was developed for gaming to train neural networks, to create neural networks. And with those two amazing discoveries, now we have neural networks that are 2 trillion parameters. Okay, we went from a few thousand 20 years ago to trillions of parameters. It's a huge exponential growth of the neural networks. Okay, of course, the neural networks we have nowadays are amazing what they can do. Okay, but the cost of running those trillion parameter neural networks, it means a lot of compute. We had to scale the architecture of the data centers in the number of GPUs. We have data centers with millions of GPUs, literally. This means more memory, more compute, but also means more energy needs. Okay, we have scales of now, if you develop a data center, you don't count the number of GPUs, you count the energy that it takes for you to run the data center in gigawatts. We have in the gigawatts of orders or data centers. Okay. If you think about this, it's basically we have been feeding the machine with more petrol. We have been brute forcing the algorithm. Okay, we have been solving that problem of intelligence by brute force, feeding that with more compute, with more energy, with more data. Okay, and we know all the problems that there are around with data, privacy, copyright, and so on, energy consumption. We know all these problems. Okay. And the parallelism that I wanted to make is also with our own brain. If I have a 2-year-old child, it's amazing how fast they learn. And they don't need to read the whole internet. They don't read the internet to know how to speak. You know, they easily learn. There are different ways. At some point in time, the science branch, and we brute force the algorithm, but the nature solves that problem, intelligence problem, in a different way. Okay? And we need to learn more from nature. In computer science, we do that a lot. We get inspired by nature. So what we do is we took some techniques that comes from condensed matter physics, from quantum physics, to shrink the size of the neural networks, to make them more efficient, okay? To reduce the number of parameters, or to reduce the number of neurons. By reducing the number of neurons, what we get is neural networks are faster to train, faster to run, less energy, less consumption. Okay? And that's the only way to scale. If we play this game, it's a no-ending game. Okay? We will need always more memory, we will need more compute, more energy. We need to play a different game. Okay? And this is the game of efficiency, to measure the intelligence by its efficiency, by the amount of energy it consumes, for example. I think it's an important takeaway for everybody. So I say it in a very simple manner, and I'll come back in a question with you. We have, in Europe, companies that know how to compress models, to make them light, easy to scale, deployable in a smartphone, or in a combat cloud and firefighters' activity. I come to defense then, because you cannot actually put a GPU
on a tank are deployable. So with your technology, how can you empower actually sovereignty when it comes to raw defense, which is a matter of interest for everybody? Sure. So in defense environments, you have the problem of size. So you, as you said, you're going to put a large GPU on a drone. You have the problem of weight. You cannot move a tank that weighs 2 tons. Energy, you are constrained by the design of these of the devices that you want to put your intelligence on. And typically your use case is constrained by the speed of processing speed. If you fly at Mach 10 and you want to process an image at Mach 10, in 1 second this missile has flight kilometers. The error is huge. Okay, so you need to process the information really, really fast. Okay, these are the typical constraints that you find on a defense environment. Apart from that, on an edge environment, sorry. For a defense, in defense environment, furthermore, what you have is that you cannot communicate freely with the cloud. So you cannot outsource the computing capabilities to the cloud, to some data centers further, because then you are establishing a communication that can be detected. Okay? So that's another limitation. So as much as possible, you want to process all the information on the edge, on the tank, on the drone, on the devices that the soldier brings. Again, I pose you tell edge computing. Don't be impressed by this notion, but it's an important one actually. And Thomas, you're also working on it. It's the infrastructures that allow you actually to compute very close to the usage actually. So it's a question of semiconductor, but it's also a question of having the right processors. Yep. So in the defense environment, the typical scenario is what I described, and what you want is to bring the compute, the processing really close to the soldier to avoid detection, and you have these limitations. By compressing the models, you can embed more intelligence on the devices that they carry around. So you can do computer vision processing on the edge. You can do support and maintenance processing on the edge, like. A soldier doesn't know how to operate or how to solve a particular problem. They don't need to communicate by radio. They have the information right there. Okay, I will show actually if it works. Yeah, we'll have a small demo after that. That's cool. Let's move on trust. And Nicolas, with you, switch to French. Il y a, tu l'as dit Thomas, un article 50 dans l'AI Act qui impose la transparence, le watermarking, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le fait que quand des enfants utilisent, on va le citer, ChatGPT ou Mistral à l'école pour faire leurs devoirs, les enseignants puissent se rendre compte qu'ils ont utilisé cette solution, ou quand des deepfakes envahissent des pays au moment d'une élection, on puisse aussi les repérer. Oui. Donc ton entreprise a construit une technologie pour ces différents types d'IA, la voix, les images, le son, et le texte. Ouais. Le texte, évidemment. Comment ça fonctionne et comment on assure cette confiance en fait dans les modèles d'IA. Oui, merci. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'origine de Label for AI, elle vient même de la réglementation. C'est-à-dire qu'on avait des technologies, on a un pôle d'excellence, notamment en Bretagne, autour des technologies de marquage et du watermark. Et au moment où on a vu cette obligation de l'article 50-2, qui effectivement oblige tous les contenus, tous les outputs des modèles génératifs à être marqués avec une technique qui soit détectable par machine, on s'est dit que c'était la meilleure technologie pour le faire. Et c'est donc ce qui a permis de créer l'entreprise. Et cette transparence, elle est très importante parce que elle doit être faite by design. Et c'est en ça que la réglementation permet de le faire. Alors, j'aime beaucoup ce qu'a dit Thomas, parce que la réglementation, quand elle a été écrite, l'AI Act ne pensait pas au contexte agentique, au machine-to-machine. Il pensait au machine-to-human. Mais la façon dont ça a été rédigé, est-ce que ça a été fait à dessein ou pas, est parfaitement applicable au contexte de machine-to-machine, c'est-à-dire de s'assurer que le système d'output-input soit fiable. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec... Donc, de manière générale, on va opposer la détection passive et la détection active, qui sont donc le marquage ou la détection ultérieure. Et sur ces techniques de détection active et de watermark, le but, ça consiste à intégrer un signal invisible dans un contenu au moment de sa production, résistant, et qui permet donc de retrouver l'authenticité de ce contenu, la traçabilité de ce contenu ultérieurement, quel que soit ce que ce contenu a vécu. Et donc le watermark est parfaitement adapté parce que quand il est bien fait, il permet de résister
finalement, malgré des compressions, malgré des changements de fichiers, etc. etc. Ce qui fait que les contenus qui sont produits par IA générative sont extrêmement malmenés, on va dire, dans leur vie, et c'est très important de pouvoir le retrouver ultérieurement. Et j'ai opposé ça à la détection passive, puisque ça, c'est le plan de fallback. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas eu la possibilité de marquer les contenus au moment de leur production, il ne reste que des technologies qui permettent de faire de la déduction pour déterminer la nature synthétique ou non du contenu, mais avec un taux d'erreur, de faux positifs, qui est beaucoup plus élevé, donc beaucoup moins fiable. Et quand on en arrive finalement à un contexte de machine to machine, c'est là où la détection passive n'est pas intéressante, parce que ça va tellement vite, il y a tellement de nœuds à confirmer, qu'il faut un niveau de confiance dans le résultat qui est donné, qui doit être maximum. Juste pour la clarification, donc, parce qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est demander à l'éditeur de modèle de mettre ce marqueur dans ce qu'il produit. Oui. Et il y a un aspect qui est de repérer dans une vidéo de n'importe quelle plateforme le passage d'un modèle d'IA. Et vous faites les deux, c'est ça? On fait les deux, en fait. C'est-à-dire que, et c'est ce que la réglementation oblige, c'est qu'à partir du moment où il y a une modification significative qui est produite par de l'intelligence artificielle, que ce soit initialement ou ultérieurement, dans ces cas-là, on doit avoir ce signal qui est intégré dans les contenus. Et c'est quelque chose qui n'est pas une exception européenne, puisque faut quand même noter que Google le fait déjà, à travers leur technologie de Chantilly. Tous les contenus qui sont produits par Google, que ce soit de l'image, du texte ou de la vidéo, aujourd'hui sont marqués et peuvent être repérés de façon tout à fait fiable. Maurice, I have a question for you. 100% of my clients are struggling in something which is generative is generative. Inner voice actually says a lot of different things that we are not actually responsible for. Okay, but driving a company, driving a shop floor is deterministic. You need to be 100% secure that you will do the things that you ask actually a machine to do. How you manage these two sides of the coin? How you secure being back to deterministic rules when you build an orchestration in a company? It's a super valid question. I mean, not only on the model part, as you mentioned, Nicolas, but think about we are creating planes or cars where humans sit inside, where you put your child inside. So we can't, let's say, rely on the AI only because they are probabilistic in itself. So they will never have the same answer if you ask the same question twice. So this is just like the technology. So it's challenging, and I again want to differentiate between these two worlds, like the deterministic world of an agent. This is the tool calling, that's the rule-based automation. This is made by humans and it's supervised by humans. So we are 100% sure that the result of these rule-based automations are correct. That's cool, that's one part of the equation, but still there remains the Gen AI part, which is in itself some kind of fuzzy. And here I think I would draw the parallel to us humans, because our human brain also is not perfect all the time. We are also fuzzy. And let's take an example, for example, how Airbus is developing their planes. There are the engineers who build parts and create the wings and the, I don't know, maybe the wheels. And then they have specific roles. They're called quality assurance agents, or like people who are only there to supervise the other agents. So there is a quality function built in the team setup. And we can do the same with agents. So we can build quality assessment agents who supervise the results of the other agents. So I think it's a good parallel that we see here, that we can overcome this problem of security. Still, it's not the case. I have never seen any product going into production where there was not a human final check-in. So I still think we are not trusting the AI fully end-to-end, and we shouldn't, maybe even ever. So we see what typically happens is the AI does all of the pre-work, the concept, the variations, and then gives a proposal to us humans. And then there's a final quality check. So the human still needs to stamp it, to approve it. And also it is a question of who is the owner? Who is in charge later if something goes wrong? So I think we will maybe have this forever, and I'm pretty glad we do, because this means actually us humans still have a future in a role, in engineering at least. And I think this is like the thing, how we overcome it. Now,
you might say, well, if there's still somebody needed to work at the end as a manual process, where's the automation coming from? So definitely that's a disadvantage. We can't automate end-to-end to develop a full plane yet. But I think even the pre-work, all of these negotiations that we see, has a massive impact on time to value, time to market, because you can really accelerate all of the pre-working steps. Then a final recommendation is given by the agent to the human, and the human signs off and does the quality assurance. Okay, so now I need all you three to answer to a question which is actually Thomas' obsession, which is how do you enhance the competitiveness of ideally the European continent, but if you begin with France, it will be okay. First with you, Maurice, again. In terms of, your technologies, agentic, transforming the industrial base, actually, how do you see that? How is the value prop? How is the transformation? I think particularly looking into Europe, it's not that we are missing the technology or the capital. It's there, right? I think for me, it's mainly the talent which is missing. So we also talked about this before. We don't have enough people in here to do these jobs. So this is, I think, the best constraint. And agentic AI has the opportunity to actually solve this. So it changes the equation. Now, if you equip an engineer with agentic AI, he can do the work of 10 others. So this is a massive improvement, a unique opportunity for us, because Europe has an absolute unique and unfair advantage. We have been developing hardware and doing engineering over decades. 50 years. I mean, we have the Airbuses, we have the Safrans, the BMWs, the Boschs. This is the capital of us Europes. And so inside of these companies, there is the training data set that we need actually to train these AI agents. So this is nothing which China has. They just started with this. So there is a hidden treasure in our companies. And actually, this is not public data. So the fundamental models, they have been trained on the internet knowledge, in easy words. But the knowledge on how to build cars, this is companies' IP. So I think if we use this wisely, and if we apply this technology bold and fast, this might be a game changer for Europe to actually leverage the hidden treasure which is inside of our companies and really become the leader again. That's good. Victor, I am a bit excited because I know that you have an answer, but you have a demo actually to share the answer. Shall we go? So the demo? I think we are. Yeah. Yeah. Let's try. And probably this is my answer to your question. So here in the stand we have a small computer. It is a Raspberry Pi. Okay. It's 4 gigabytes of RAM. It has less compute than any of your mobile phones in your pocket. Okay. It's not connected to the internet. It's just standalone. It's just connected to a keyboard, mouse, and the power source, and a small camera. I pause you because it's astounding. Just look at the size, and just you said it, but it's less compute than what you have on your mobile phone. So what you will show us is something you can run on a mobile phone. Yes. Easily, actually. See, because I think the camera was unplugged or something. Let me see. It's a live demo, so these things happen. It's always happen in live demo. It's a rule of the game of live demos, actually. Life without risk is not funny. Let's go. Cool. And the amount of parameters is just enormous, actually. Yes. Let me plug it off again. You can make it? Well, I set it up, and you can. Okay. I jump, and if you are good, yes. we come back to you. You're the next one. Then
what's your take? I would like to hear you actually on also regulation. So competitiveness being led by a good regulation that creates, you know, a frame, transparency, etc. Yeah, I think a misconception, a common misconception is to have a binary opposition between innovation and regulation. And we also used to say that compliance is kind of a tax on the innovation. I don't think this is a good way to. Obviously, I was previously a lawyer, so I cannot say anything else. But I think, yeah, the regulation could be a competitive asset. I don't know if you know Anu Bradford from Colombia. She used to be there actually in this room talking to Capgemini people. Okay, so she wrote something about the Brussels effect and around the GDPR and the application of the effects of the GDPR about the competitiveness of the Europe. And I'm pretty sure that the AI Act could have also, we are not sure about that, but could also have this kind of impact about the competitive. Why? Because it's really important to have some velocity about your technology. But security is more important because when you take some customer in bank or insurances, they rather have a less performative model but secure than a not secure one. So, and what we bring with AI Act and all the regulation around the AI is not just compliance for compliance. It's necessity, is a necessary securities around this very powerful, I would not say dangerous, but powerful technology. So I think this is a good way to see, not binary, but in combination. Cool. Thank you. Are you ready to go? Yeah, cool. So show us. So basically, the computer is plugged to a small camera here. It's a webcam, normal webcam. And the computer is running a vision language model. Basically, it's a model that inputs an image, text. So it's a question, what do you see in the image? This is the question that we're going to pose the model. And it's going to output what it sees. Let me capture this camera. Let's see this screen. Okay, the model now, as I said, is running locally. Okay. This is, as I said, it has less compute power than what you have on your devices. And it shows that it says, now you will listen because it's running two models. One that explains what it sees in the image, and one model that it will output the volume, if it works. Image depicts a formal meeting or conference setting. The setting appears to be a conference hall or a similar venue, with a large table in the center where several people are seated. The people are dressed formally, suggesting a professional or business context. The table is equipped with various materials and tools, indicating that it might be used for presentations or discussions. The background shows a large screen or a display, possibly showing some form of information or data, which could be related to the topic being discussed. The overall atmosphere suggests a professional and serious environment. Okay, so basically, in a combat operation context, it will be just end with it's the perfect place now to launch an operation. I can ask a question, see what it says. So basically what you saw is a small demo of a model, a vision language model, that those are really large models. If someone tells you that you need large GPUs infrastructure to run that model, it's because they want to sell you the infrastructure, okay? So that's what you saw. Basically compressing the model, you can run it to small devices with less compute power than what you have on your mobile phones. That's it. Thank you, Victor. Thomas, thank you. Last word for you. Je voudrais t'entendre sur ce que tu as vu et les perspectives que ça ouvre. Moi, j'avoue que je suis très fier de voir ces entreprises sur scène. Il y a des entreprises comme celle-là, il n'y en a pas des centaines, mais il y en a des dizaines en Europe avec ce niveau de... Vous êtes déjà des grosses entreprises, je n'ai pas donné le chiffre dans le salarié, mais on est bien au-delà de la cinquantaine. Vous avez déjà des équipes qui travaillent avec tous les grands industriels européens. Donc c'était important de le partager. J'aurais bien voulu t'entendre aussi réagir à ce que tu as vu, puis c'est les perspectives pour conclure.
Yes, and I will switch to English Yes, for this switch, conclusion. okay. And If Philippe is okay now. Yes. The previous session, during the previous session, a lot of bad mood and decline was mentioned. I hope this session is a good mood session, showing that we have, just as you mentioned, best-in-class companies in Europe that can address the main challenges that we have mentioned, and it's a very balanced setup of addressing scale-up, industrial scale-up through agents, addressing edge and sustainability in the end of AI and trust. And so we have in Europe the talents and the best-in-class companies to address these challenges. So the question, in conclusion, from me is what can Europe and the governments do to help these companies thrive in the global competition that is well, stronger than ever? And I would say first bring trust to their customers, and this is in the spirit what we try to do with this regulation, so that the customers of these companies trust the solutions they are offered. Second, scaling up to reach critical size, and one of the challenges we know we have in Europe is channel sufficient private funding to ensure that these companies find European private funding and not only US private funding for their development. We still have a lot to do in that field for AI, but more generally for tech companies. And finally, how can we help them find the right markets for their developments? There is a small role, but not negligible role for public procurement, which can be in some cases a way to drive these markets, but obviously more generally how we can help these companies compete and gain the markets they need in a level playing field as much as possible. Thank you, Thomas. We will not have time for questions, actually, so I will propose a very simple protocol. You think about your question in your inner voice, okay? We synchronize, and we'll answer with our inner voice. Thank you. Thank you.
Je crois que nous sommes prêts à démarrer. Le micro fonctionne. Donc, bonjour et de retour dans cette salle. Nous sommes au meilleur moment de la journée pour tenir un débat, le moment de la sieste. Et c'est pour ça que j'adresse des remerciements doubles et chaleureux à ceux qui ont eu l'audace de... Bravo. Mais vous avez eu raison, parce que s'il y a un panel qui va vous réveiller pendant toute cette semaine, c'est le nôtre. Nous allons traiter ensemble, en fait, d'un sujet qui est au cœur de la thématique générale de cette conférence, qui est la gouvernance mondiale, puisque nous allons ensemble évoquer le pilier de son financement, le financement des intérêts, des causes communes qui nous ont animés pendant tant d'années. Après la chute du mur de Berlin, il s'est constitué, dans le cadre de cette communauté internationale, progressivement une architecture de nos objectifs communs sur la pauvreté, sur le climat, sur l'environnement, et qui se sont exprimés à travers les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs et leurs successeurs, mais aussi une multitude de conventions internationales sur le climat, sur la santé, qui ont fixé à la communauté internationale, ou la communauté internationale s'est fixée à elle-même des objectifs communs. Et ces objectifs communs ont été financés par une action de plus en plus concertée au travers d'un étage multilatéral, des grandes institutions, certaines existantes comme les Nations Unies, la Banque mondiale, d'autres qui se sont créées, et ensuite des volets bilatéraux. C'est ainsi que les conventions des parties sur la biodiversité, sur le climat, etc., mais aussi sur la santé, ont été financées. Des grandes entreprises communes, comme celle de la lutte contre le HIV et le sida, dont on parlera, je pense, beaucoup, ont été aussi structurées autour d'objectifs et de financements communs. Alors, en fait, ce qui est absolument remarquable, c'est que cette architecture a délivré. Depuis 1990, l'extrême pauvreté dans le monde est passée de 40 à 10% de la population mondiale. La mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué de moitié pendant cette période, des chiffres que Massoud Ahmed aime bien citer. Le VIH-Sida a été maîtrisé, même imparfaitement, et par exemple, la poliomyélite a été presque éradiquée. Donc des gains absolument majeurs. Et quand on parle de l'Afrique au sud du Sahara, qui est souvent perçue comme étant la moins gagnante dans ce dispositif, il faut rappeler que, par exemple, depuis 2000, le PIB de l'Afrique subsaharienne du continent africain est passé de 1 400 milliards à 6 000 milliards de dollars, une expansion sans précédent dans son histoire, et que, par exemple, l'espérance de vie y a gagné 10 années depuis 2000. Donc des gains extrêmement spectaculaires qui ont été, pas uniquement, mais en partie le résultat de cette entreprise commune, ce partenariat entre pays en développement et pays industrialisés, dans le cadre de la conception d'une gouvernance partagée de la planète. Ça aurait dû être une fête. Nous aurions dû et nous devrions être aujourd'hui en train de célébrer le champagne pour accroître notre propension à la sieste. En fait, ce n'est pas le cas. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est d'une très mauvaise nouvelle qui est depuis, on va dire, à peu près 3 ans, ce qu'on pourrait qualifier de l'effondrement de ce pilier de financement des causes communes. Et c'est pour ça que vous noterez que je n'emploie pas même le terme de solidarité. Ni d'aide au développement, je parle vraiment du financement, et c'est le thème de notre sujet de cet après-midi, le financement des causes communes. Dans le dernier rapport du comité d'aide au développement de l'OCDE, indique que de 2024 à 2025, l'aide publique au développement, qui est l'instrument technique qui supporte le financement de toutes ces actions, a décru à l'échelle mondiale d'environ 20%. En fait, le mouvement avait commencé il y a 3 ans dans les pays européens, y compris en France. Par exemple, en France, sur les lois de finances 2024 et 2025, l'aide publique au développement, le financement de l'aide publique au développement a été diminué par 2. Il n'y a pas d'exemple, pour ma part, dans l'histoire en tout cas récente des politiques publiques en France, d'une politique publique qui ait été divisée par 2 en 2 ans de la totalité de ses volumes. Mais nous ne sommes pas de reste parce que, hélas, si on en parlera, nos amis anglais, allemands, même suédois, ont connu des évolutions similaires. Et ce trend qui a démarré en Europe a été continué aux États-Unis, puisque nous avons vu en 2025 la suppression de l'USAID et en
là, pour le coup, 12 mois, une diminution d'à peu près 60% des volumes de l'aide américaine, qui ont causé un choc particulier dans certaines régions du monde et sur certains sujets où elle était focalisée. Par exemple, les États-Unis, je pense que le professeur Kazeshkin en parlera, était le grand financeur de la santé à l'échelle mondiale. Et donc, sur ce secteur-là, aura souffert plus particulièrement des coupes américaines. Alors, nous allons parler ensemble des raisons de cet effondrement. Je crois qu'il ne faut pas échapper aux mots, on ne va pas se payer de mots, et des dangers et des problèmes que pose cet effondrement pour la gouvernance mondiale et pour le financement de sujets qui nous sont propres et qui ont des répercussions sur notre scène domestique, le financement de la santé internationale et des grandes endémies, le financement de la lutte contre le changement climatique, mais aussi celui de, je dirais, l'accélération du développement des pays les plus pauvres. Alors, en ce qui concerne la France et l'Europe, particulièrement du continent africain, dont la stabilité et le niveau de croissance ont des répercussions immédiates sur des sujets qui s'invitent tous les jours dans notre débat national, et je pense par exemple aux problématiques des migrations. Donc, loin d'être une action humanitaire, même si les considérations morales et les sujets humanitaires ont pesé dans l'aide publique au développement, nous parlons ici vraiment du financement de nos causes d'intérêt commun. Alors, nous avons cet après-midi un superbe panel, alors, dont j'ai le regret de souligner, mais il vous a sauté aux yeux, qu'il est exclusivement masculin. Il y a une raison pour cela, que nos deux panélistes féminines ont toutes les deux déclaré forfait dans les dernières 24 heures. Pour des raisons professionnelles incontestables, mais du coup l'équilibre de notre panel, ou la tentative d'équilibre de notre panel est perturbée, ce que nous regrettons tous beaucoup. Alors, nous espérons que les hommes de l'étape vont quand même assurer le boulot pour vous cet après-midi et pour nous tous. Et ce sont toutes des personnes extraordinairement compétentes sur le sujet. Dans le désordre, Massoud Ahmed, immédiatement à ma gauche, a une longue carrière au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Et il a présidé pendant plus d'une décennie le CIGIDEV, qui est un des très grands think tanks internationaux consacrés aux politiques globales. Bertrand Badré, qui est très connu pour beaucoup dans la salle, après également une carrière dans la haute finance privée et à la Banque mondiale, comme son Chief Financial Officer, son Managing Director, a créé, il y a maintenant une quinzaine d'années maintenant, à peu près une quinzaine d'années, un très grand fonds qui est connu sans doute de beaucoup d'entre vous, Blue Like an Orange, et qui investit dans les pays émergents, particulièrement en Amérique latine, mais il reste branché sur tous les débats de politique internationale auxquels il a beaucoup participé aussi à l'époque où il était dans l'équipe du président Chirac à l'Élysée, où il est un des auteurs des transformations, du financement innovant, notamment de la santé. Alors, Michel Kazeshkin est aussi très connu pour beaucoup d'entre vous dans la salle. Il a aussi une très longue carrière très haut niveau dans la santé publique en France comme à l'international. Il a occupé des postes de première importance aux Nations Unies dans la lutte contre le VIH-Sida et ses maladies associées, au Fonds mondial, à l'OMS. Il continue aujourd'hui à œuvrer sur ce terrain. Et last but not least, Sir Mark Battle-Brown. J'ai toujours un grand plaisir à qualifier mon ami Mark, ça m'impressionne beaucoup de ce titre. Donc Mark Battle-Brown est lui-même a fait de très grandes carrières à la Banque mondiale, puis aux Nations Unies, dont il a dirigé pendant de nombreuses années le programme des Nations Unies pour le développement. Mais c'est aussi un homme qui a une longue expérience du secteur privé et des fondations. Il a présidé pendant également une décennie, je pense, les fondations Soros, Open Society, et aujourd'hui il occupe aussi des positions éminentes dans un très grand think tank anglais, ODI, dont j'ai aussi le plaisir d'être membre, ainsi qu'avec la FERDI. Donc vous avez sur cette salle une équipe très particulière, puisqu'elle est à la fois très issue du monde de la coopération bilatérale, mais des grandes organisations internationales, et également des grands think tanks, ODI, CIGIDEV, la FERDI, qui s'intéressent à ces problématiques. Donc nous allons, je pense, démarrer tout de suite sans aucune forme de procès avec Massoud, et je vais demander à nos amis, dans un premier temps, puis nous reviendrons dans un deuxième temps avec chacun d'entre eux, quelle analyse ils font des raisons de cette chute brutale du financement international du développement et quelles conséquences immédiates ils voient dans le système international pour les intérêts des pays en développement, mais aussi nos propres intérêts. Massoud, je
te livre la parole. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, si tu me permets, je vais m'exprimer en anglais, c'est plus facile pour moi. Let me pick up on your great introduction and just make, to start off, 4 points. First one is that Jean-Michel cited the big drop in numbers for development aid last year. US, very dramatic, because it was accompanied also with the closure of their main agency, USAID, so tens of thousands of people directly and hundreds of thousands of people indirectly were associated with US aid-related programs, and so there's a very big shock to the system in the US. But it's been happening for 3 or 4 years. Europeans have all been cutting their aid, by and large, 1 or 2 exceptions, but the big ones, Germany, France, UK, everyone has been cutting, and I think they will continue to cut. The difference was that they did it more gradually, and they didn't have an accompanying narrative. So the US cuts were accompanied with a statement about why they were cutting. The Europeans, to the extent they made statements, they were incoherent with the action. So the statements were about how important development cooperation was, and the action was to cut development assistance at the same time, hoping people wouldn't connect the two. So this has been going on for a while. Perhaps more importantly, the interesting question is, of course, some people who are closely connected with development, is my second point, is some people closely connected with development reacted, and they should have reacted, because all the numbers in terms of the immediate impact on lives that are going to be either lost, premature deaths, or in terms of numbers of people who are going to no longer have access to health or education, programs that were directly funded by aid, runs into the millions of people a year. So, and particularly in the poorest countries, because it's in the poorest countries that the aid numbers are large enough to make a difference. So there was a reaction, but there wasn't a generalized reaction. You didn't get a sense in countries of sort of like the general electorate rising up and saying, this is a bad idea. And kind of interesting to ask why. And I think the reason, I mean, there are many reasons, but one important reason for it is that over the last few years, support for development cooperation has become less strong in the donor countries than it used to be. If you remember going back 25 years, turn of the century, there were end poverty was a big global challenge and an agenda item for many people in Europe. You could get hundreds of thousands of people would come out on the street for a concert to bring about the ending of poverty. Today, you don't have that same sense, and in part that is because there's been a big success, so the problem is smaller than it used to be, but also in part because other things have become more important for the ordinary person, both in terms of international challenges like climate change, like dealing with migration, and dealing with poverty. Still, yes, people support it, but it's not seen as the #1 challenge. The other thing that I think happened is that the development assistance machinery and the numbers about development assistance became less and less credible. Why is that? Because over the last 10 years or so, in trying to preserve the high number, everybody had made a commitment to have 0.7 of aid, of their GDP spent on aid, and the 0.7 number to try and keep close to it. But wanting to use the money for things other than development, they started expanding the definition to add more and more things to it. So who do you think was the largest recipient of Swedish aid last year? Sweden. Who was the largest recipient of UK aid? The UK.
the largest amount of money they were spending was within their own countries, including spending large amounts of money on finance, on the hotel bills of refugees and asylum seekers, because they changed the rules of what counts as aid to make that part of it. And what this did is that it artificially inflated the numbers, but it eroded the credibility of aid. And this is my third point, is that what's also very interesting is that you would have thought that in the countries where the aid flows were being received, there would be a big outcry. But again, there wasn't. And there wasn't because, for two reasons. I think one is because many people in those countries were equally skeptical about the numbers. They were saying, look, this aid doesn't, the way it is delivered doesn't really help us that much. And second, there's issues of, is this a continuation of post-colonial format, the way it was done? It was seen as dictating policies and intrusive. So there's a set of issues about the machinery and how it was done. But also because I think there's quite a strong body of opinion in the countries which were getting the aid that said, look, this dependence has to end. And we have to move towards a model of more self-reliance. And we really want to talk about cooperation, but it's a different kind of cooperation than one that relies on aid. And so the last point I want to make is that, so where does that leave us? I think there are two things on that. First, it's, in my mind, a mistake to reduce cooperation to this one part, which is aid flows. Aid flows are important, but they're a small part of the total flows that go to countries. There are development banks are active, there's other flows going from the private sector, there's remittances. So aid flows are not the totality of all financial flows going back and forth between rich countries and developing countries. And financing is only one part of the nature of cooperation. The regime you have for trade, how you support technology transfer, how you think about migration, these are all equally important issues for countries to talk about. So I think we now need, and maybe we come back to this in the second round, I think we now need to move away from trying to recreate the past. It's not, there is no way we are going to recreate the past, not a good idea to attempt to recreate the past, and we need to focus squarely on how to define what is the nature of cooperation in the future that is going to be mutually beneficial. And we need to recognize that this nature of cooperation will still have some financing flows part of it, but it needs to be much broader and it needs to be done on different terms than trying to think of recreating a model which was a reflection of the times it was created in. Merci Massoud. Et pour apporter de l'eau à ton moulin, à peu près pour notre public, à peu près la moitié de l'aide publique au développement mondial est dépensée sur le sol des pays donateurs. Et tu parles de passer de l'aide à la coopération. Nos voisins italiens sont un excellent exemple. L'orientation politique de l'Italie n'échappe pas au public dans la salle. Mais le gouvernement Meloni a créé un plan qui s'appelle le plan Mattei. Et sur ce plan, qui a fait un projet de coopération globale et qui a fait de l'Italie, à l'intérieur de ce plan, le seul pays européen qui augmente actuellement son aide publique au développement, ce qui est une source effectivement d'interrogation et de méditation pour nous tous. Mais Bertrand, tu voudras peut-être prolonger cette discussion, notamment sur les problématiques liées au secteur privé, parce que du coup, dans cette transformation radicale que nous sommes en train d'évoquer, beaucoup d'acteurs se tournent vers le secteur privé et espèrent que celui-ci va prendre la place des financements publics du développement. Alors, est-ce que ça te semble une perspective crédible ? Alors, si j'utilise toutes mes minutes, je vais être un peu plus détaillé. Si j'ai 30 secondes, je vais dire non. Voilà, mais je vais essayer d'être un peu nuancé entre ce non et une réponse un peu plus structurée. Je repensais à la conclusion du débat d'hier soir avec Patrick Pouyanné et Dominique Sénéquier, où le journaliste leur demandait ce qui les empêchait de dormir la nuit. Et je vois que c'est Patrick Pouyanné qui disait, en fait, compte tenu de l'état du monde, je ne dors pas très bien de toute façon.
Et cette question... il a parlé des inégalités... Des inégalités, voilà, mais plus généralement. Et c'est vrai que cette conclusion du débat d'hier m'a moi-même un peu empêché de dormir cette nuit. Et c'est une question que je me pose et que je pense qu'on se pose tous sur scène et dans la salle. Pour rebondir sur ce que disait Massoud à l'instant, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait réussi ce qu'on devait faire collectivement. Enfin, je dis, ce n'est pas l'idée de se flageller, mais je pense qu'il faut lucidement se demander qu'est-ce qu'on a réussi, et tu l'as rappelé, il y a eu des succès, et qu'est-ce qu'on a raté. Et ça, c'est probablement l'interrogation qui me taraude matin, midi et soir. Alors, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on a essayé de cristalliser les progrès que tu avais mentionnés de lutte contre la pauvreté. On a cristallisé sur ce que Marc avait initié avec les objectifs de développement du millénaire, ce qu'on appelait les objectifs de développement durable, septembre 2015, les accords de Paris sur le climat en décembre, et puis moins connus, les accords sur le financement du développement à Addis. Finalement, la planète se mettait d'accord en disant, le 21e siècle, on a une feuille de route économique et sociale qui est, des mots qu'on a entendus en boucle depuis, durable, résiliente, inclusive. Et puis, on répète. On n'avait pas beaucoup pensé à l'époque à qui paye, combien ça coûte, et est-ce que le système va marcher spontanément. Et c'est un peu la faiblesse qu'on voit aujourd'hui. J'avais à l'époque, j'étais encore à la Banque mondiale, piloté un rapport qui s'appelait « From Billions to Trillions », qui montrait l'ordre de grandeur. Au fond, on a une économie mondiale qui, à l'époque, faisait un peu moins de 100 000 milliards et qui, aujourd'hui, fait un peu plus de 100 000 milliards de dollars. Et de quoi parlait-on? On parlait de 100 milliards dans les accords de la COP du nord vers le sud. On parlait d'une APD, d'une aide publique au développement, qui à l'époque faisait 150-200 milliards, qui est montée à 250 et qui retombe à 150 aujourd'hui. Et on parlait de la capacité de toutes les institutions de développement que tu as mentionnées, depuis la Banque mondiale jusqu'à la BEI, la BERD, etc., et qui en flux net chaque année, à l'époque 150-200 milliards, peut-être un peu plus aujourd'hui. Et il y a un peu de triple comptage. Et donc le message que je passais, c'était de dire comment voulez-vous qu'on change la trajectoire d'un supertanker de 100 000 milliards où à la louche les besoins dont on parle, c'est 5 à 10 000 milliards par an, en mobilisant juste 200 à 300. Il faut au moins le débat a été posé. C'est le moment où on commençait, et on voit bien que le débat est compliqué aujourd'hui, moi c'était une discussion difficile, on disait combien est-ce que la Banque mondiale va consacrer au climat. Et alors il y avait des débats sans fin pour savoir si c'était 27%, 28%, 32%. Mais au moins on en parlait. Maintenant, je comprends que les États-Unis disent on ne veut plus en parler du tout. C'était le moment où Marc Carney, dans un discours fameux sur la tragédie des horizons, expliquait que la stabilité du système financier international avait partie liée avec la stabilité environnementale et climatique. Donc il y avait quand même un certain nombre de choses qui se mettaient en place. Dans le rapport From Billions to Trillions, on mettait en avant le fait qu'effectivement, pour passer de ces centaines de milliards à ces milliers de milliards, il n'y avait pas de miracle. Ça veut dire qu'il fallait compter sur la fiscalité des pays, il fallait compter sur l'épargne, il fallait compter sur les flux internationaux. Et là, on ne va pas en inventer. Les flux internationaux, c'est les dons, c'est l'investissement et c'est les transferts des migrants. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, comment est-ce qu'on joue avec tout ça? Et surtout, comment est-ce qu'on les fait travailler ensemble? Alors, on partait avec beaucoup d'espoir, moi le premier, puis effectivement, les espoirs sont fracassés sur les crises qu'on a connues depuis cette époque, et donc on en a parlé d'ailleurs à chaque conférence ici, chaque année, et on voit bien aujourd'hui que les objectifs, même s'il y a eu des progrès, on ne les a pas. Les Nations Unies, un peu la voix dans le désert, expliquent chaque année que sur 80% des objectifs, on est soit en retard, soit carrément en marche arrière, donc on n'est pas du tout sur la feuille de route de l'époque. Il y a des progrès, évidemment. À l'époque, on visait 4 degrés de plus sur le climat. On est plutôt à 2,5 degrés. C'est toujours ça de prix, mais c'est toujours pas bon. On peut se dire qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Mais en même temps, si je veux être un peu provocateur, quand on regarde l'année 2025, on a dépensé pour le militaire plus de 3 000 milliards de dollars. C'est un record dans toute l'histoire de l'humanité. Ces 3 000 milliards de dollars, je comprends très bien comment ils se sont construits, comment depuis 15 ans, on augmente de 10% chaque année nos dépenses militaires. D'une certaine manière, une ironie tragique veut que ces 3 000 milliards seraient assez largement suffisants pour faire face à ce dont on parle aujourd'hui. Et que s'il y a des historiens dans un siècle, ce qui n'est pas sûr, qui regardent Homo sapiens dans les années 2020, il se dira Homo sapiens a choisi de dépenser 3 000 milliards de dollars pour se taper dessus, plutôt que pour sauver sa planète. Il n'y a pas d'espèce animale qui raisonne comme ça. Donc je ne sais pas si Sapiens est complètement adapté. Alors évidemment, je comprends tout ça. Mais je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Et donc, comme tu l'as rappelé, Jean-Michel, ou comme tu l'as rappelé, Massoud, les flux d'aide au développement, après avoir monté régulièrement, sont en baisse. On voit bien que les tensions sur les migrations vont avoir des tensions sur les flux que les migrants peuvent renvoyer dans leur pays, tout en ajoutant la baisse des flux liés au conflit. Il y a moins de migrants à certains endroits, en Asie centrale par exemple, en Amérique latine, etc.
On voit bien que l'investissement, qui était très faible, alors on sait que c'est dit toujours, quand il y a un gros contrat, je parle devant Madame la ministre de Côte d'Ivoire, on dit c'est formidable, il y a 500 millions là, 1 milliard là. Mais la réalité, quelle est la part des actifs européens ou américains qui sont investis dans les pays émergents en développement? C'est moins de 3%, alors que ces pays représentent plus de 50% de l'économie mondiale. Donc il y a bien un biais dans l'allocation, et ça se réduit, j'y reviendrai brièvement. Et on voit bien que sur le commerce, ça devient là aussi plus compliqué. Donc on a un paysage dévasté, et alors la réponse, c'est ce que tu disais, c'est pas grave, il y a le secteur privé. Alors, le secteur privé, miraculeusement, va combler les manques des États, va combler les manques des institutions internationales, va combler les manques de la charité internationale, va tout. Voilà. Mais en fait, ça ne marche pas. Je ne dis pas que le secteur privé ne fait rien, c'est ce que j'essaie de faire avec Blue Like and Orange, heureusement qu'on est quelques-uns à le faire. Mais pourquoi ça ne marche pas? Alors, il y a des problèmes traditionnels qu'on n'a pas traités. Il y a d'abord, fondamentalement, un appétit au risque qui n'est pas là. La plupart des pays avancés ne souhaitent pas investir dans les pays émergents en développement parce qu'ils ne les connaissent pas. Et puis, ils ont une image de crise à répétition, de corruption, etc. Et donc, ils n'ont pas envie de faire l'effort. Les gens disent, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les ressources, donc je ne m'intéresse pas. Tout ça est conforté par l'appareil prudentiel, qui fait que vous investissez dans un pays avec un rating équivalent, si ce pays est dans l'OCDE ou pas dans l'OCDE, ça vous coûte 2 fois plus cher en capital. Donc, pourquoi aller dans cette direction, etc. Donc, il y a plein de choses qui font qu'il y a un biais anti-pays émergents et en développement. Ça, c'est les problèmes traditionnels. Il y a des problèmes plus récents. La hausse des taux dans nos pays, vous êtes une compagnie d'assurance mutuelle en France ou un fonds de pension dans un État américain quelconque, vous pouvez acheter de l'obligation d'État française ou de l'obligation d'État américaine, ça vous rapporte 3,5, 4, 4,5%. Pourquoi allez-vous embêter à prendre du risque au Maroc ou en Colombie ou en Côte d'Ivoire si par rapport à vos propres besoins, ça vous suffit? Deuxièmement, on fait de la politique industrielle. Alors on dit c'est formidable, l'État fait de la politique industrielle. Mais quand l'État met 100, Thomas Courbe me dit ce matin, il souhaite que le privé mette 900. Le privé qui va mettre 900 en France, il ne va pas le mettre ailleurs. Donc on voit bien le débat sur l'épargne européenne qui doit servir les Européens. À aucun moment on dit l'épargne européenne doit aussi aider l'Afrique. Jamais. Donc la politique industrielle est aussi un aspirateur à épargne et qui a ses raisons. Je ne dis pas. Après, comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça ensemble? Et puis il y a de manière plus forte, ce à quoi faisait allusion Massoud, je pense qu'il y a un repli sur soi des gens. Un assureur à qui je parlais m'a dit, la vérité, Bertrand, c'est que mes sociétaires, ils trouvent qu'il y a suffisamment de problèmes en France, on a nos banlieues, nos paysans, etc. Pourquoi est-ce qu'on irait s'occuper des problèmes des autres? Mon épargne, elle reste là, à proximité. C'est d'une certaine manière, c'est la version don't look up, mais la version don't look outside. Et donc, on se replie. Et puis, il y a les problèmes plus récents, ceux dont on parle depuis qu'on est ici, la géopolitique, où effectivement on rentre dans une logique de rapport de force. Enfin, ce que font les États-Unis en Afrique, c'est plus du tout ce qu'on a connu. C'est je vais aider dans la santé, mais en échange, tu me garantis un accès à tes ressources naturelles. Voilà, on rentre dans une logique extrêmement différente. On voit bien l'approche de la Chine, et pas du tout celle à laquelle on est habitués, nous, donateurs européens, enfin, etc. Les pays du Golfe vont avoir une petite tension parce qu'ils avaient fait des engagements très forts en Afrique qui vont probablement être révisés à la baisse. Je pourrais les prendre un par un. Et on voit bien qu'on a aussi des conflits de priorité. Parce que brusquement, les réfugiés, effectivement, il faut les payer. Il y a l'Ukraine, il y a la politique de défense. Un autre assureur m'a dit, je veux investir dans le climat, mais le gouvernement m'appelle tous les matins pour me demander d'investir dans la défense. Je ne peux pas tout faire. Enfin, là aussi, il faut comprendre ça. Et donc tout ça, ce télescope, ces problèmes anciens, ces approches plus nouvelles, avec une forme d'incohérence qui se développe, on chasse tout à la fois. On dit, on peut pas faire, mais on va avoir le secteur privé. En même temps, on dit au secteur privé, pour des raisons politiques, notre aide va aider le secteur national. Donc c'est ce qu'on fait, l'aide liée, pour parler, y compris la BEI. La BEI dit, on va avoir une stratégie européenne. Alors, pourquoi pas? Simplement, si moi je suis secteur privé, je ne suis pas secteur privé pour aider une stratégie française, allemande, japonaise, américaine, je suis là pour aider une stratégie qui me rapporte. Donc on commence à mélanger tout ça et on ne va pas y arriver, sans parler du fait que ce n'est pas terrible pour les bénéficiaires. Et puis, alors, on a un petit discours en boucle, je finis, on a un petit discours en boucle sur l'IA qui va nous aider. Évidemment que l'IA peut contribuer. Mais j'étais très frappé au sommet IA en Inde, où effectivement on avait le mot IA inclusif sur toutes les bouches, mais en réalité l'argent il ne va pas dans cette direction. Il y a beaucoup plus d'IA qui va dans les sujets dont on parle ici aujourd'hui que d'IA qui va lutter contre le changement climatique. Et je conclue juste en disant tout ça s'appuie sur un paysage institutionnel qui est fragilisé, qui est attaqué, qui avait déjà un certain nombre de faiblesses, et qui maintenant, étant sur la défensive, se préoccupe plus de sauver sa peau que de voir comment se réinventer. Et donc la réalité, c'est qu'il faut refondre tous ces systèmes. On a un problème, on doit changer le moteur du système, et le problème, c'est qu'il faut aussi changer de garage. Voilà, et le reste pour le deuxième tour.
Ok, merci beaucoup Bertrand. Il y a ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit aussi, je pense que c'est une formulation puissante, c'est que au fond, on passe d'une statut, je sais que c'est caricatural, hein, de société de confiance qui investit dans son développement et finalement peu dans sa défense, à une société de défiance qui va investir dans sa sécurité et ses dépenses militaires et beaucoup moins dans son futur. C'est vrai que c'est une façon un peu rapide mais assez puissante de voir cette transition. Et tu as aussi souligné le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de changement de volume, mais de mode opératoire, avec une aide qui baisse, mais des financements publics qui deviennent beaucoup plus transactionnels et conditionnés à des contreparties. On pourrait parler d'une sorte de sinisation de la scène des financements publics internationaux par une logique des contreparties. Et je suis sûr que Michel va sans doute continuer à élaborer sur ce thème. Oui, bien sûr. J'aimerais commencer par dire que cet effondrement, comme tu l'as appelé, ce qui me paraît tout à fait justifié, de l'aide au développement, génère une crise sans précédent du financement de la santé mondiale. Et ce que j'appelle la santé mondiale, ce sont les questions de santé qui transcendent les frontières et qui demandent une réponse collective de la solidarité internationale. Bien sûr, les pandémies, le sida, la tuberculose, mais aussi des questions comme l'obésité, le diabète, parce que là, il faut agir sur des facteurs d'amont, tels que les boissons sucrées. Voilà. Donc, ces questions de santé mondiale ont été, pendant 20 ans, financées par la collectivité internationale dans cette perspective des biens publics globaux que tu as mis en avant. Alors, un point d'analyse d'abord et ensuite les raisons. Et là-dessus, je rejoins, je dois dire, ce qu'a dit Massoud et ce qu'a dit Bertrand. Mais tout d'abord sur l'analyse, et je commencerai par les États-Unis. Le premier jour de son second mandat, le premier jour, le président Trump a décidé de quitter l'OMS et il a dissous l'USAID et il a annulé tous les programmes en cours de santé internationale. Alors que les États-Unis avaient été le premier financeur de la santé internationale, 40%, et que la part consacrée à la santé de leur aide publique au développement était de 30%, plus élevée que tous les autres donateurs. Et ces décisions absolument abruptes n'avaient laissé aucune marge aux pays récipiendaires pour s'adapter, aucune marge de manœuvre, et elles se sont déjà traduites en vies perdues, en milliers d'emplois de personnes parmi les professionnels de santé, les personnels des ONG, et l'arrêt des essais cliniques et des centaines de milliers de personnes en détresse. Alors, le Congrès, de façon intéressante, ou plutôt les deux chambres, au début de 2026, ont rétabli en partie l'équilibre en votant contre l'administration Trump un budget de l'aide publique en santé aux États-Unis de 9 milliards de dollars, soit plus du double de ce que le président demandait. Mais dès lors que cette décision a été prise et le président ne pouvait rien faire, ils sont passés du multilatéral au bilatéral. Et donc notre débat ne doit pas, à mon avis, ne porte pas seulement sur les questions de financement, mais aussi sur les questions d'approche et de gouvernance. Et cette aide strictement bilatérale, donc sous l'égide de ce qui s'appelle America First Global Health Strategy, est une négociation contractuelle. Au moment où nous parlons, 29 contrats sont négociés ou ont déjà été signés, essentiellement avec des pays africains. Et donc, l'aide en santé arrive de la part des États-Unis. Et en contrepartie, les États-Unis demandent du cofinancement de la santé, donc un accroissement des ressources domestiques en santé, ce qui n'est pas déraisonnable. Au Fonds mondial de lutte contre le sida, c'est ce que nous faisions. Nous investissons, mais nous demandons aux pays de co-investir. Mais simplement, on établit un système parallèle de co-investissement en santé. Mais au-delà des co-investissements, ce qui est demandé, comme Bertrand l'a indiqué, c'est aussi un accès privilégié à certaines ressources, en particulier minérales, et
un accès privilégié et prioritaire à des données biologiques sensibles, notamment si un virus ou une nouvelle bactérie venait à émerger, ce qui est une sorte de destruction de tous nos efforts multilatéraux. Au moment où nous parlons à Genève, depuis 1 an, on essaye de négocier un accord dans le cadre du traité pandémique, dans lequel, si un pays dans lequel survient la crainte d'une nouvelle pandémie donne à la communauté internationale la séquence d'un nouveau virus, ces pays devront recevoir quelque chose en retour, notamment un accès privilégié aux vaccins. Mais ce qui est demandé dans le système international, c'est que dès qu'une alerte survient quelque part, on communique la séquence. Souvenez-vous, Covid, les premiers cas étaient vers le 15 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, la Chine avait communiqué la séquence du SARS-CoV-2 à la communauté internationale. Donc ça, c'est incompréhensible et quelque part inacceptable. D'ailleurs, de nombreux pays, pour l'instant, n'ont pas signé, en particulier la Zambie, le Zimbabwe, enfin je pourrais en citer plusieurs. Le cas de la Zambie est intéressant parce qu'elle a dit que les termes du contrat étaient inéquitables et bien entendu strictement unilatéraux. Et elle l'a dit en février, et en mars, les États-Unis se sont fâchés et ils ont menacé de suspendre les crédits alloués au sida, qui financent les traitements des gens, pour contraindre la Zambie à accorder l'accès à des minéraux critiques. Donc on est dans une situation abracadabresque. Alors, j'ai commencé par les États-Unis, mais comme tu l'as rappelé tout au début, ce n'est pas un cas isolé. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Japon ont tous diminué leur aide au développement en santé. Et le plus choquant pour moi a été, mais je suis biaisé, mais tout de même, la diminution de 60% de la contribution française au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui était en quelque sorte l'étendard et même un instrument de soft power aussi pour la France. Une baisse qui ramène notre contribution à celle qu'elle était en 2007, totalement en arrière, et qui est une baisse plus importante que la moyenne de la baisse de l'APD. Bon. Alors, rapidement maintenant, sur les raisons. Alors, je partage beaucoup des raisons qu'a dites Massoud. Il y a d'abord la priorité donnée en ce moment à la défense, et bien sûr, mais la santé est un instrument essentiel de sécurité sanitaire, et on oublie que la santé est aussi sur l'agenda de la sécurité. Deuxième raison, c'est une sorte de fatigue. L'APD souffre quelque part de son succès. Les gens se sont dit que les problèmes ont été résolus. La troisième raison que je vois, c'est cette perte de légitimité du système dont Massoud a parlé, des initiatives éphémères, trop verticales, imposées de l'extérieur, un système très bureaucratique. Et puis surtout, pour moi, le fait que la solidarité et la santé, en particulier, ont perdu leur place sur l'agenda politique. Et parce qu'à la fin, il s'agit bien d'une décision politique. Pour ce qui concerne regardez, les pandémies sont complètement oubliées. Il y a 5 ans, le thème numéro 1 des G7, des G20, des Conseils de l'Europe, de ASEAN, c'était la santé. Notre président lisait le Lancet. Maintenant, alors nos amis anglo-saxons ont une expression qui est panic and neglect, des phases et on est clairement dans le neglect. Donc, à mon avis, il faut repenser le système, on va y venir, mais il faut surtout replacer ces questions sur l'agenda politique, parce que ces questions d'investissement sont aussi des questions d'investissement dans notre stabilité. Absolument. Et essayons de ne pas attendre la prochaine panique pour se retrouver face à un mur. Et je crois que tu as parfaitement illustré cette transformation du
de système vers une logique beaucoup plus transactionnelle qui pose un problème dans la mesure où c'est le payeur s'arroge le monopole d'un certain nombre de biens publics et qui mettent en danger tous les autres. Et là, on a une illustration absolument magnifique de cette tendance. Et Marc, tu as une connaissance parfaite du système, mais aussi tu joues un rôle important dans le système britannique, qui est un des acteurs très importants du financement. Et ça serait aussi intéressant que tu nous aides à comprendre la vision britannique de ce sujet, au-delà de tout ce que tu voudras partager avec nous par ailleurs. Well, the British vision can be summarized in one word: none. Welcome to the French club. Yeah, I'm going to say, well, it's a very poor tradition to cross the channel and immediately pour scorn on my government and country back home, but maybe by attacking Britain, it's a comfortable way of making the same point about France, as you say. And I think it's very interesting listening to this discussion because, Bertrand could easily have spoken about the role the private sector might play to substitute for ODA, and he very deliberately told us he chose not to because it can't. It can do some things, but it can't replace ODA. And, in that sense, we are at a moment of profound crisis, which, of course, this dimension of it, we don't see up close because it's not happening in France or Britain. It's happening in far-off places, I'm glad to say, represented in this room, but nevertheless, not places where there are TV cameras telling our publics what are happening. And, I think particularly what has happened in the health sector is absolutely devastating because, systems on which patients relied, particularly for HIV treatments, completely disrupted and suspended almost overnight. So, it is a tragedy, but I think we do have to think what next. And I think the fact that, really all of you described or acknowledged the sort of lack of political support for ODA and development at the moment is a reluctant starting point for us. It's not enough for us just to complain about what's gone wrong and hope it's going to come back. I think reading the political climate in our different countries, that seems extremely unlikely, and not just the countries represented here, but the US as well. So, what are the elements of a potential replacement system? And here, the first point to make is that relatively, the multilateral development banks and the wider sort of development bank system, which includes lots of regional banks and national development banks as well, some like the one in Brazil, extremely large in scale, and others in Asia similarly. These become a absolutely more central than ever part of the funding equation going forward because their model of concessional finance, where they are able to borrow against government guarantees in the markets to raise capital, gives them an escape from this ODA collapse. So proportionately, multilateral and development bank finance is going to become probably the sort of central platform of a lot of development activity. And I think, around that there are several consequences because, an awful lot of development has been shaped by the sort of shadow of ODA. ODA was never, in most cases, the majority financing for development in a particular country in most sectors. But nevertheless, it shaped the nature of the discussion around development, which was very donor-driven and led with a kind of deference almost for a long time by developing countries. And, that is one of the reasons that Masoud touched on as to why, in some ways, the departure of ODA is less sort of regretted in many developing countries than might have been anticipated. What I think we're going to see instead, and it's a very healthy development, is a country-centered model where countries are borrowing from MDBs, they're borrowing from the private sector, they're securing private investment flows, they're having to increase their own tax generation and domestic savings to invest in development. And in that context, what right
does the development cooperation minister of either the UK or France have to continue to lecture those countries about what their priorities should be? So I think in a really profound way, we're going to see a remaking of the sort of power structure around development. It's going to become centered on countries and their choices. And that, if you like, is a healthy, unanticipated outcome of what I think has happened. But let me just draw out a couple of other consequences for that. One is the private sector point that Bertrand only touched on lightly. I mean, you know, I think someone like him who's worked in the World Bank and the private sector, I've done the same, much less eminently in terms of either. But, you know, I think it is the case that, you know, that these MDBs have got to help draw in private sector funds. The critical mass of capacity at the country level to make smallish sized loans in a smaller country, Africa or Asia or wherever, you know, is a very hard cost to bear for a private fund alone. The diligence, etc., is really stretching them. So I think we are going to see the development of categories of instruments where a lot of the project design is done by these MDBs and where they are co-investors, and many of you will be familiar with the various models out there. Until now, though, they have not reached the scale that one would have hoped for and anticipated. So I think that has to move on. The second point I'd just very quickly say is that, you know, I think this collapse of the sort of donor-led development model will also take a lot of the oxygen out of the endless international development conferences and goal setting. It's now going to be a much more down-to-earth, country-led process. But the third thing I want to say is the country-led process, and my final point, doesn't help us with the whole issue of global public goods, which are by their nature global, climate, managed migration, a whole set of issues which need international public funding. And here, I think we've got to look to a reset of the international system, changes in governance at the IMF and the World Bank and regional development banks to better represent the contemporary power structures in the world. But most critically and immediately, Britain and France particularly have a key role in the election of the next UN Secretary General, which will happen later this year, ideally. They are two of the P5. They have a veto to prevent a candidate going through. In my view, they need to use that possibility of a veto through the so-called straw vote system, which precedes a formal vote and therefore use of the veto, to insist that the candidate chosen is not some sort of friendly, low-key, pliable P3 or P5 lackey, but is a figure of real stature who can truly represent the world. And the test for that is that that individual has put themselves, woman or man, in front of the General Assembly, secured majority support, and that the French and British make their approval of a candidate conditional on that General Assembly endorsement. A small thing, an immediate one because it's happening now, but the beginning of a reset of the international system to better represent the sort of post-Atlantic, post-US world that we've now moved into, to give it the credibility to still be legitimate vehicles for managing the world's global public goods issues and indeed the global security crises, etc. Thank you very much, Mark. And you have already started addressing the second phase of our debate, but very rightly so, and with a very specific target in mind, which, of course, you're very right to highlight it, is going to be quite important. Alors, dans notre débat, il nous manque un acteur sur le sujet de l'environnement, puisque Madame Barbu, le ministre de l'Environnement, devait venir nous rejoindre et
les aléas de l'agenda du G7 environnement l'interdisent de le faire. Et du coup, ça va nous manquer au débat, mais le type de discussion que Michel Kazachkine a évoqué en termes sur la santé se tient aussi sur l'environnement, avec des dimensions d'autant plus cruciales que dans le domaine de l'environnement, l'action internationale est structurée par des traités et des conventions internationales qui impliquent des équilibres de responsabilités diverses, mais partagées mais diverses, avec des objectifs financiers qui évidemment ne seront pas tenus. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette base-là, aussi bien en termes de résultats qu'en termes d'équilibres internationaux, est d'autant plus important que, notamment dans le domaine de l'environnement, se posent d'importants sujets du partage de la charge entre les pays européens, les Américains, mais aussi les Chinois et d'autres, qui sont une des raisons des tensions autour de ce système. Alors, compte tenu du temps qui s'est passé, je ne sais pas si nous arriverons à prendre une question de la salle, donc je vais vous poser la question que toute la salle se pose. Je vous remercie de l'avoir posée, qui sera la dernière question que je vais vous demander de vous exprimer, hélas, en 2-3 minutes chacun, mais vraiment très brièvement. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, maintenant? Parce que les sujets, ils restent sur la table. Les endémies, elles sont là. Le réchauffement climatique, il est là. Nos problèmes migratoires, ils sont là. Comment on les traite, avec quelle architecture de solution, quel volume? Chacun de vous a 2 minutes pour apporter la réponse définitive à ce sujet simple. Massoud. Question simple. So what I would say is, look, I think we have to move away from a discussion that is driven largely by what we would like the world to be, to a discussion that is based on the world as it is. And in that context, then see how you can make an advance. And just to give you very specifically, I think we should not write off solidarity. Most surveys show that in most rich countries, significant numbers of people still want to help those who are truly in need, whether it's humanitarian or... So let's be clear about that. Second, we should not confuse solidarity with dealing with global challenges. If you want to finance climate change or pandemics, you're doing it because it will affect us here if we have a pandemic. So let's be clear about it. Let's not pretend that we are doing this only because we want to help somebody else. We're doing it because it's going to come back and hurt us. So be clear about the reason why you're doing it. And finally, I would say, if you are going to make assumptions that somebody else is going to pick up the bill, test your assumption before you build an edifice on it. So Bertrand was going to pick up the bill for everyone. You know, we said in that famous report that he quoted, the assumption of billions to trillions, 2015, the assumption was that for $1 of official money, $9 of private money would be mobilized. So problem solved, you know, the private sector will take care of it. In fact, it turned out for $1 of official money, in most countries you did $1.30, in poorer countries you did 40 cents. So it's not 9 times, it was less than half. So I think going forward, a lot of big numbers that people like to talk about haven't got the basis in reality, and we should move away from that to a much more realistic conversation, which forces us to make difficult choices, but it helps us to make more advance than to have a castle that we build in the sky. Donc pragmatisme, restructurer le narratif et le clarifier, et ne pas passer le bucket à quelqu'un d'autre, assumer ses choix. Oui, je vais faire un peu écho à ce que dit Massoud. Comme je le disais au début, on ne faut pas se retourner vers le passé et essayer de ressusciter ce qui a pour partie réussi et pour partie échoué. Je pense que le défi, si je peux mettre des mots, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de travailler à sauver une forme de mondialisation qui ressemble un peu au passé, mais dans laquelle on introduit des miradors, des checkpoints, des snipers, etc. Et on essaie de faire système de tout ça. Ça n'a aucune chance de traiter les problèmes dont on parle. Donc comment est-ce qu'on peut parler d'une espèce de mondialisation barbelée à ce que j'appellerais, avec un néologisme un peu agressif, une planétarisation? Parce qu'au fond, ce qui est en jeu, c'est nous sur cette planète. Ce n'est pas un certain nombre d'États-nations. Je reviens à mon analogie sur l'historien dans un siècle qui veut dire qu'est-ce que vous avez fait.
Et donc là, il y a quelques acteurs qui, me semble-t-il, ont un rôle particulier. Je pense que l'Union européenne a un rôle particulier parce qu'elle est poussée dans ses retranchements. Donc pour l'instant, on coupe à la serpe les budgets, c'est pas tenable. Donc à un moment donné, il va falloir faire autre chose. Donc là aussi, je suis très sensible au discours de Marc Carney à Davos. Il y a un certain nombre de puissances d'équilibre qui ont un intérêt, alors après on joue avec ces concepts, qui ont un intérêt à se mettre d'accord. Des puissances au nord, des puissances au sud, l'Inde, le Brésil, le Canada, l'Union européenne. Enfin, d'essayer de définir un nouveau narratif qui soit plus le narratif d'écologie punitive d'une certaine manière qu'on a eu, attention, la catastrophe, les risques, etc. Et peut-être aussi faire levier sur cette ruse de l'histoire qu'est la crise en Iran. Enfin, la réalité, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que ça va accélérer la transition énergétique. Enfin, que Trump sera un agent d'une ruse de l'histoire. Enfin, je pense que Hegel et quelques autres doivent sourire dans leur tombe. On voit bien, alors ce ne sera pas pour la décarbonisation, ce sera pour la souveraineté. Mais après tout, peu importe les raisons. Donc on a une occasion assez unique d'être forcé dans ce retranchement à aller dans cette direction. On ne peut pas rater ce moment. Et peut-être trouver ce moment, et je conclus vraiment là-dessus, une histoire qui m'avait beaucoup frappé. En 1985, Reagan et Gorbatchev se rencontrent pour la première fois. On est au pic de la guerre froide, euromissile, de guerre des étoiles. La réunion se passe très mal. Reagan dit à Gorbatchev, viens, on va discuter tous les deux. Les Suisses mettent à disposition un petit chalet au bord du lac Léman avec une cheminée, 2 interprètes. On n'a jamais su ce qui s'était dit pendant 20 ans, jusqu'à ce que Gorbatchev, un peu avant sa mort, lâche le morceau à la télévision américaine et on lui dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et Reagan a dit, mais si des aliens, des extraterrestres attaquaient les États-Unis, est-ce que l'Union soviétique viendrait à notre secours? Et Gorbatchev a dit, ben oui. Et si l'Union soviétique était attaquée, Reagan a dit, ben oui. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à créer de la confiance. On dit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépassait. Et 2 ans plus tard, on s'est signé les premiers traités de désarmement. Donc je ne sais pas si on peut trouver ce quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui est nous sur cette planète, pour qu'il y ait encore des historiens qui disent Homo sapiens, c'est pas Homo démens, quoi. Alors, retrouver le sens de ce qui est plus grand que nous, de la mondialisation à la planétarisation, et j'ai sûrement oublié d'autres choses. Plus facile à dire qu'à faire. Parfait. Michel. Oui, 3-4 points, et je partage ce qui a été dit. Premièrement, on ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est clair. Deuxième point, certainement, et je souscris à ce qu'a dit Marc, il faut redéfinir les termes des partenariats. Bien sûr, en donnant beaucoup plus de marge de manœuvre aux pays dans les décisions, avoir plus d'investissements productifs, accroître les capacités locales. Et effectivement, les banques de développement, je crois, sont appelées à jouer un rôle majeur à l'avenir dans ces questions et suppléer aux défauts de l'APD. Cela dit, il reste une question qui est que nous vivons dans un monde interdépendant. Et il est interdépendant entre les nations et, comme Bertrand l'a dit, entre les sujets. L'impact du climat sur la santé est colossal, l'impact du monde animal, etc. Donc il nous faut un moyen de gérer et financer les conséquences de l'interdépendance. Et là, ça ne peut être que le multilatéralisme. Ça ne peut pas être une somme d'actions bilatérales ou même de mini-latéralisme qui s'associerait sur tel ou tel sujet. Donc il nous faut ce reset d'un multilatéralisme de l'interdépendance. Alors est-ce que ce sera une coalition des moyennes puissances qui lancera le processus ou peut-être, je me demande si ça ne sera pas la prochaine pandémie. Alors voilà, donc c'est le sujet du prochain mur, ce qui va faire peur à tout le monde, qui fera peut-être ce reset et le retour. En tout cas, le précédent n'a pas réussi. Non, et peut-être le retour des États-Unis, qui sont quand même de ce côté-là le principal sujet aujourd'hui, bien plus que la Chine, au multilatéralisme. Et vraiment, c'est très clair, Michel. Mark, despite France and Great Britain picking the right General Secretary, next General Secretary, your thoughts forward for the way forward? Well, look, I think in a way, I mean, before we bury ODA as completely gone, just one word of hope for it. My own view is that there remains a very strong constituency in all our countries for humanitarian assistance. People hate it when they see
kids and mothers displaced from their house, starving, etc., broken down health. So I think a much more purposed, much more narrowly boundaried ODA, which is around humanitarian and health, and around the weakest of states, the fragile states which can't attract private flows. I think there is a chance over the next few years to rebuild a case for that kind of constrained ODA. Then for the new Secretary General and her, hopefully, mandate going forward, I think it is to sort of really build this case for global public goods around exactly Bertrand's point of planetary danger, of there is something bigger than the wars that divide us, which is the collective danger we're putting our common home in. And I think there is a compelling case to make for that. And you know, what I think is getting in the way of it is that we are living through a moment of a breaking order and we don't know what's coming after it. And the more the Frances and Britons can play a role with middle powers, with the Brazils, etc., in, you know, managing that transition, the better. And I would just say one thing as somebody who is a Brit, but also by birth also a half South African, I would just regret the fact that France has not invited South Africa to the G7. You know, this is noticed in many places as, you know, exactly the kind of, you know, efforts to accommodate Donald Trump which don't work and which diminish the standing everywhere. And you know, Britain's made many similar compromises, but I think it's time countries like ours really stood up, found new friends, and together built a successor order around rule of law and strong international institutions. Donc en fait, une recomposition des structures d'alliance, au fond, et ce qui fait un écho effectivement aux propos du président Macron ce matin, mais tu n'es pas le seul à avoir évoqué le recentrage d'une partie de l'aide sur les sujets de l'humanitaire, de la solidarité élémentaire, et peut-être avec un slogan, c'est que la vie d'aucun enfant devrait être l'objet d'un chantage à l'accès au coltan, quoi. But he then went on to say that he'd invited Kenya, not South Africa, the normal G7 attendees. So he rather undermined his own message, in my view. Alors, il nous manque, enfin, malheureusement, la défection de ce qui aurait été une magnifique voix africaine dans ce panel, pour des raisons, encore une fois, tout à fait légitimes, professionnelles et légitimes, nous prive d'une expression africaine autour de ce panel, et ainsi que dans les questions environnementales. Je ne vais pas la remplacer, mais je voudrais faire écho à la magnifique carte qui nous a été présentée ce matin dans le débat sur l'Union européenne, l'avenir de l'Union européenne, où nous voyons les perspectives démographiques des différents endroits du monde. Alors il y avait une courbe qui était essentielle et qui est rarement montrée, qui est celle de l'effondrement de la population chinoise, mais il y avait une courbe qui n'était pas montrée sur ce diaporama, et mes amis voient où je vais venir, et qui est celle de l'évolution de la population africaine, puisque aujourd'hui le scénario central des Nations Unies, qui est celui de 2 enfants par femme en fin de siècle sur le continent africain, nous place à 3,8 milliards d'habitants en fin de siècle sur le continent africain, c'est-à-dire presque 40% de la population mondiale, et avec des pays qui à eux seuls vont changer la donne géopolitique, puisque le Nigeria est positionné à 800 millions plus d'habitants en cette fin de siècle. Donc nous avons, particulièrement en tant qu'Européens, aussi un intérêt économique fondamental qui va au-delà du business immédiat, à une croissance économique rapide, équilibrée, pacifique, dans un continent qui va peser autant sur la totalité, en tant que voisin, de nos paramètres économiques. Donc le discours d'intérêt de l'Europe, et tout particulièrement d'un pays méditerranéen, en partie méditerranéen comme la France, c'est bien sûr l'investissement dans un partenariat productif, mutuellement bénéfique, et qui va créer les conditions d'un dialogue avec ce qui ne va être inévitablement
si on croit d'ailleurs les propos mêmes de ce panel sur la démographie comme vecteur de la puissance et de l'impact, ce qui va être un acteur majeur de notre propre destin. Alors je vois que nos panélistes ont été excellents, parce qu'il nous reste 5 minutes, ce qui permet de demander à la salle si elle n'a pas une question, outre celle que j'ai posée pour elle, et dont la réponse l'a passionnée. Madame, le micro arrive. Dans les formes instituantes qui se dessinent, la question des corridors sur la santé autour du thème One Health, transition, santé humaine, santé animale, ce sont quand même cette notion de corridor qui peut être inscrite aussi bien dans les objectifs d'un PIF d'Arabie que d'autres pays. Est-ce que ça ne peut pas être un support de quelque chose d'instituant aussi, au-dessus de la mêlée, pour reprendre des propos de Romain Rolland pendant la guerre de 14. Michel, je pense que ça s'adresse à toi, évidemment. Oui, bien sûr, ça peut aider à apporter un socle à une pensée plus large que, en particulier, la pensée qu'on a eue à la fin du siècle dernier dans les fonds verticaux très spécifiques. Et tout le monde partage cette question, et le traité pandémique qui a été adopté l'année dernière fait clairement état de One Health. Cela dit, avoir ce socle pour construire quelque chose de nouveau ne nous dit pas comment le construire et comment le financer. Donc le problème reste là, mais je suis d'accord avec vous, c'est une des réponses à la planétarisation, enfin, une réponse conceptuelle. On a très peu de minutes pour un autre. Madame. Christine. Merci beaucoup à Jean-Michel et à tous les intervenants, c'était tout à fait passionnant. Le fait que vous insistiez sur le fait qu'on va mettre l'accent plus sur l'écoute des États, sur l'intérêt des partenaires plus que maintenant, est-ce que ça veut dire quelque part que la question, la dimension État de droit, droits de l'homme, démocratie va être une dimension, j'allais dire, un peu laissée à la décision de chacun dans l'avenir? Merci beaucoup. J'ai envie de dire oui, mais alors est-ce que qui a envie de sauter sur cette question de ou Marc, allez, commence. Well, I think the answer is yes, but it will be decided in a context where those values remain important. I think the overseas investor is much more likely to be attracted to a country which respects human rights, respects the rule of law, has a accountable political process than a country which has none of those. So I don't think it's to say that you're removing these values from it, and you're certainly not removing the role of civil society, both international and local, to lobby hard for those values and things. But what you are saying is that with no more grand ODA, the leverage that countries might have had to insist on democracy as a condition for their assistance is gone, and that systems of government, like economic development priorities, are very much now a choice of countries. Alors, je crois que Massoud et Bertrand veulent s'exprimer. Vas-y. A small footnote. I think one of the things we need to do is to be more granular about country context. So when we say country leadership and to be driven by the partner country, how you translate that, say in a fragile state where the government doesn't really represent, or in a conflict situation where the government that you're working with doesn't really always represent the interests of the population, is a different discussion than in a state which has stable working government. So I think we have to be a little bit more clear-eyed. And the second thing is that if you are doing concessional funding,
say you are doing grants, you need to, I mean, as a donor, you arrive with your own priorities as well. So it's not an abrogation of the priorities of one side or the other, but it is a discussion of two sides on an equal basis, trying to figure out where there is common ground. Si je peux juste ajouter, merci pour votre question parce qu'elle met le doigt sur une des difficultés qu'on a déjà aujourd'hui de la cohérence des différents acteurs. D'un côté, on dit qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, les banques de développement, les financements privés, les acteurs privés, les pays, etc. Déjà aujourd'hui, c'est très très compliqué. Moi, je vois quand j'investis et que j'ai dans mon tour de table à la fois la Banque mondiale qui me dit à 50 pages que tu dois respecter, et puis mon actionnaire privé qui me dit moi, ce qui m'intéresse, c'est le couple risque-rendement et a priori pas de problème de réputation, et puis moi qui jongle avec tout ça, et puis le pays en face, c'est déjà très compliqué. Et je pense que ça va accentuer cette complexité de manière phénoménale, de même que le retour de l'aide liée dont je parlais tout à l'heure. On ne va pas réussir à faire marcher tout ça ensemble. Il y a des incohérences qui vont surgir et ça va être très difficile. Et notamment, je conclue là-dessus, les banques de développement, je les connais bien à la fois pour les avoir dirigées et pour les retrouver en face de moi aujourd'hui. Elles ont un cahier des charges qui est une espèce d'assemblage de pression de ce qu'attendent les actionnaires, la société civile à un moment donné. Si elles vous disent moi je ne fais plus que ça, et qu'en face les bilatéraux disent moi je suis prêt à regarder moins ça, et que le secteur privé dit moi je regarde différemment, je ne sais pas comment on va faire. Au-delà du fait que la ligne de plus grande pente est celle que vous décrivez, ça va créer des problèmes d'exécution absolument majeurs sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Alors c'est une question passionnante qu'a posée et cruciale qu'a posée Christine. Je crois que la réalité d'aujourd'hui, c'est que cet agenda démocratique et qu'on pourrait qualifier des droits humains, il a déjà disparu de l'aide européenne, je dirais quasiment officiellement, dans le Global Gateways et le programme européen, le projet de programmation européenne pour les 5 prochaines années. Et pour la France, de facto également déjà. Et il y a la question démocratique, mais il y a la question des droits humains. Aujourd'hui, le Sénégal fait une des grandes réformes sur la prohibition de l'homosexualité qui vont jusqu'à la condamnation à mort des homosexuels. Ce n'est même pas un sujet de discussion entre la France et le Sénégal. Ça n'est même pas sur la table. Et il est hors de question que de façon virtuelle, la France puisse adapter son financement au Sénégal à cause d'une loi qui pose tous les problèmes que l'on sait. Donc ce sujet, il est d'ores et déjà en dehors de la table. Et comme j'ai déjà évoqué, je pense qu'on peut parler d'une sinisation globale de la scène. Il y a un alignement sur la pratique historique chinoise des 20 dernières années, sur la façon de gérer les financements, que ce soit du côté américain, mais aussi des questions du côté européen. Et c'est d'ailleurs explicite, c'est dit comme ça. Ça ne nous aide pas dans le débat de reconstruction. Mais ça donne l'ampleur du cheminement à faire pour repenser une politique qui en fait s'est un peu délitée sous des chocs respectifs ces dernières années. Et plusieurs de nos amis, je pense par exemple à Marc qui a été radical là-dessus en parlant du silence radio anglais et français sur le plan de la conception politique. Donc une aide qui s'est effritée et qui ne donne pas lieu à véritable reconstruction encore aujourd'hui. Il est probable que nous sommes dans un long cheminement pour le faire. Or, pendant ce temps-là, nos sujets de la santé, du climat, de la biodiversité, des migrations restent sur la table. Et c'est ce vide un petit peu angoissant dans cette période de transition qui caractérise sans doute ce qui est un des piliers très importants de ce qu'a été une gouvernance mondiale et aujourd'hui l'addition de la poursuite d'intérêts particuliers sur notre planète. Merci beaucoup d'avoir osé venir à l'heure de la sieste à notre panel et d'y avoir été attentif.